सर्वेषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Thank you. And Kirti Shetty, Savitani Kumar and Malvika, thank you very much. Now I request the President of Rotary Club of Mangalore South, Dr. Harish Shudra, to welcome the gathering. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್ 2025 ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS CEO ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇರದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಾವು ರೋಟರಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಮುಕುಂದ್ MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಝೋನ್ 2 ಹಾಗೂ ಝೋನ್ 3 ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೋಟರಿ PHF ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಝೋನ್ 3 RI ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181. ಇವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಟೇರಿಯನ್ MPHF ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, CA ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಝೋನ್ 2 RI ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಹರ್ಷಕರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ನಂದಕಿಶೋರ್ HK ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಝೋನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ರೋಟರಿ. Thank you, Rotary Harish Shudra, for welcoming each and everyone. I welcome once again all of you. Now I request the guest of honor of today's function, Rotary Mahesh Shetty, Managing Partner, Mukund MGM Reality and Vertex Workspace, to inaugurate the function by releasing the balloon. I request all of those dignitaries please come down stage and release the balloon. So we are going to inaugurate the Rotary Champions Cup 2025, hosted by Rotary Club of Mangalore South, powered by Astra Group, the zonal level cricket and throw ball competition for zone 2 and 3. We are going to inaugurate the Thank you all the dignitaries. Thank you very much. May I now request the guest of honor of today's function, Rotary Mahesh Shetty, to address the gathering. Dignitaries on the dais and my dear fellow Rotarians, a very good morning. I have a habit of speaking less. My friends, my colleagues know that I speak less, so I'm going to talk less. I just want to say one thing. Let us all play this beautiful game of cricket in good spirit and may the best team win. Thank you. Thank you, Rotary Mahesh Shetty, sir. May I now request the Assistant Governor of Zone 2, Dr. Ravishankar Rao, for his wishes.
Good morning, everyone. Just wanted to compliment Rotary Mangalore South for the wonderful way in which they have organized this event. They are well known for such excellence in organization. My compliments to them. My compliments also to every one of you who has spared a Sunday morning to be here for this sporting event. I wish you all the very best. May, at the end of the day, may our friendship prevail. Thank you. Thank you, Ravishankar sir. May I now request Rotary MPH of Santam City, Astra Governor of Zone 2 for your wishes. Hello, my Rotary friends. First of all, I congratulate Rotary Mangalore South for inaugurating the wonderful function for championship trophy. As a token of appreciation from Rotary Club of Bangalore South, memento to all the guests of honors, Rotary Mahesh Shetty, Dr. Ravishankar Rao, Shantam Shetty, and Harshakar Salyan. I welcome Rotarian Chunagiri Gowda, Assistant Governor of Zone 2. Please come, sir. On behalf of Rotary Club of Bangalore South, I welcome you, sir. I request Rotary Chunagiri Gowda for your wishes for the Rotary Champions Cup. Good morning all. Namaste. Wish you all the very best. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ರೋಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. Thanks for the opportunity. Wish you all the very best. Go ahead. Thank you very much, sir. Now I request the event chairman, Rotary Nandakishore HK, for the vote of thanks. Good morning. Good morning. Esteemed Rotarians, honorary guests, players and my friends. On behalf of Rotary Mangalore South, it's an honor to propose a vote of thanks. First and foremost, our heartfelt gratitude goes to our distinguished chief guest, Mr. Lanch Lal KS, CEO of Astra Group, for sponsoring the title for Rotary South. We thank for sparing time to be with the Rotarians of Zone 2 and Zone 3. Our guest of honor of the inaugural function, Rotarian Mahesh Shetty, Managing Partner Mukund, MGM Realities and Vertex Workspace. Thank you for your support. It means a lot, sir. We also like to thank AGs of Zone 2 and Zone 3. Zone 2, Rotarian Shantaram Shetty, Rotarian Dr. Chennagiri Gowda, Zone 3, Dr. Ravishankar Rao, and MD Rajni Bhatt, and also Rotarian Harshakar Salyan from our own club. I would like to express my sincere appreciation to our club president, Rotarian Harish Adyar, whose vision and leadership made this event possible. An event of this magnitude requires a dedicated team of perfectionists, and we were fortunate to have one. I extend my deep gratitude to the entire organizing committee and our committed volunteers for this tireless efforts.
My thanks goes to all the participants for having come in large numbers. Your energy and passion in the field will definitely lift the spirit of Rotary and friendship. We all look forward for a healthy competition. Friends, not to forget our women's throwball teams who have come in large numbers. I thank them a lot, and let's make this event a very colorful one. We are also incredibly grateful for the generous sponsors. As you know, a lot of sponsors have come to our fold and cooperated with us and helping us to run this event. I would not name anyone at the moment because it will be done later also. As you can see, a lot of banners, and I thank each one of them for standing with us for this event. Thank you very much. I would also like to thank the umpires, chorus, media, Padao ground staffs. Last but not the least, the caterers for today, that is Vishwas caterers from our club, Mr. Satish Bolar. With this brief thing, I'd like to thank each and everyone, and thank you for the opportunity. Thank you, Rotary Nandu, the event chairman of Rotary Champions Cup 2025. With this, we have come to the end of the inauguration function. Next, we are going to start the cricket tournaments. Thank you one and all. Over to the commentators for English, Mr. Hashim, and Kannada commentator, Puneet. Thank you very much. I request the President Harish Adjar and also the event chairman Nandakishore to go towards the grounds for the official inauguration with the guests. Request all the dignitaries with the President, Secretary and event chairman, please proceed towards the grounds for the official inauguration of the cricket tournament. Over to Hashim and Puneet. Sheikh Hall. Rotary Champions Cup 2025 hosted by Rotary Club of Mangalore South, powered by Astra Group. The main sponsors of today's event is Astra Group. On behalf of Rotary Club of Mangalore South, we thank the CEO of Astra Group, Mr. Lanchwal KS. We also thank the Mukund Yamjam Reality, the co-sponsor, Amran Battery, VSK Enterprises, the co-sponsor. We thank each one of you. We also thank the major donor Ritesh Baliga, Navchetana Chips Company Private Limited, the Karnataka Bank, Retained Major Donor Dr. Ranjan R.K., Mukund Yamjam Realty, Retained Mahesh Shetty, Sri Krishna Sanitary, Retained Pandurang Shetty, Retained PH of Dr. Ravi Shankar Rao, AG Zone 3, Major Donor Retained Dr. Shiv Prasad K, Rotary Public Unit Chairman, Retained PHF Abdul Raza Kabakakas, Assistant Governor 2026-27 for Zone 5, Major Donor Retained Ashokan TA, Karkera Trading Company, Retained Sushant Karkera, Retained MPHF Satish Bola, District Governor Elect, Retained PHF Dr. Channagiri Gowda, AG Zone 2, Retained MPHF CA Shantam Shetty, AG Zone 2, Retained MPHF Ashok Kumar B, Mangalore South, Major Donor Rajini Bhatt, AG Zone 3, Varsha Auto Hose,
Marine Craft and Equipments, Marine and Mechanical Engineers, Rotary Nandakishore. LED Zone, Rotary DS City, Secretary, Rotary Club of Mangalore East. Bharat Autocars Private Limited, AK Apple Play, Rotary Ankit Karkera, Fortex Solutions. We thank all our sponsors. Sheikh Hall. Yes. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ 3181 ಝೋನ್ 3 ಇದು ಸಾಗರಪಡಿಸುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್ 2025 ಝೋನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ 2 and 3 ಖಂಡಿತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RC ಸುರತ್ಕಲ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೃಶ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚುವಿಕೆಗೆ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Cricket tournament for Zone 2. First match is between Mangalore Rotary Club of Mangalore East and Rotary Club of Port Town. Port Town has not shown up, so the winners are the Rotary Club of Mangalore East. The second match is between Rotary Club of Mangalore City and Rotary Club of Mangalore Midtown. I request the participants, please report as early as possible. We are going to start the cricket tournament immediately. Rotary Club of Mangalore City and Mangalore Midtown, please report. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The second match is between Rotary Club of Mangalore City and Rotary Club of Mangalore Midtown. The Rotary Club of Midtown is not participating. Rotary Club of Mangalore City is the winner. The third match of the tournament is going to be played between RC Sunrise versus RC Suratkal. I'll request both of the captains to come down here for the toss.
potentially the first game of our tournament. Actually, some of the teams have bailed out, so we've got to have the quick start of the game. So we'd like to have the two captains here for the toss as soon as we can. The captain of RC Sunrise as well as the captain of RC Surathkal. Both of the captains are needed here for the toss. Throwball competition, Rotary Club of Mangalore Downtown and Rotary Club of Surathkal. Rotary Club of Surathkal is not present, so we declare Rotary Club of Mangalore Downtown as the winners. The second match is between Rotary Club of Mangalore Central and Baikampadi. I request the players please be ready immediately. Rotary Club of Mangalore Central and Baikampadi for throw ball. We welcome Dr. Shiv Prasad, past AG from Rotary Club of Mangalore North. Welcome you, sir. ಚೆಕ್ ಹಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. RC ಸನ್ರೈಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RC ಸುರತ್ಕಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. RC ಸನ್ರೈಸ್ ವರ್ಸಸ್ RC ಸುರತ್ಕಲ್. ಚೆಕ್ ಹಾಲ್ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಒನ್ ಬಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ members of Rotary Club of Mangalore Hillside and Baikampadi, please be ready for the next match. Next match is between Rotary Club of Mangalore Hillside and Baikampadi. Players, please be ready. Mangalore Hillside and Baikampadi for the next cricket match. I request the players, please move towards the field. ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಪ್ 2025 ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ All the fielders of Rotary Club of Mangalore Hillside, request all the fielders please be there on the ground. Baikampadi players report for batting please. Right, again, another chase being done successfully. I did mention about the fact that, you know, when you get around about 20 is not going to be very enough, I would say, in a ground like this, so big. I thank Rotarian Ranganath Kini, the sponsors of today's event, Rotary Champions Cup 2025. Rotarian Ranganath Kini from Rotary Club of Mangalore Hillside. Thank you very much, sir. Yeah, you got to have at least 30 plus runs on the board to try and put pressure on the chasing side. And that's not been the case in the last two games that we've seen. The team batting first has scored in the midst of 20s. I don't think it is enough. Captains of Rotary Mangalore and Mangalore Downtown. Captains of Rotary Mangalore and Mangalore Downtown, please report near the score announcers desk for the next toss. After this match, next match is between Rotary Mangalore and Mangalore Downtown. Captains, please report. Mangalore Downtown, Mr. Satyajit sir, please come. So talking a little bit about what score do you think is defendable? I think round about 35, 36. What it does is that it applies pressure. Thank you so much, sir. Applies pressure on the batters, and then you have to release the pressure
in terms of playing a big shot, and that might not happen in certain cases. Toss won by Downtown, elected to field. The next match is between Rotary Club of Mangalore and Downtown. Downtown won the toss and elected to field. Talking a little bit about the scores that you got to set, and you got to bat freely. You got to try and put runs on the board, try and play some big shots, and that's what you got to play. I think what you got to do is bring in about that two-dimensional cricket, which is much more about defense and attack, and you got to do that consistently, try and get to a good score, and you got to also have that partnership where you can take your team to a level of comfort. Hillside have won the toss and they're fielding first. Not a bad idea looking at the past two games here. Teams batting. Any one member from Baikampadi and Hillside be there on the scoreboard. Yeah, at the com box, immediately Please. at the com box. Baikampadi is already there. Any one member from Hillside. So that first over holds the key actually for any team. You got to have a good start. The nation's Shabari to start the proceedings. And these two batters will need to try and make sure that they assess. It's not about blasting straight away like the way Zach Rowley does of English cricket team. I think what he's known for is Ashes cricket. He hit that first boundary out of the park. Very powerful match going on there between Rotary Club of Mangalore South and Mangalore. Throw ball match, I think it is the third set. Rotary Club of Mangalore South and Mangalore women's throw ball. Yeah, talking about baseball actually. If anyone doesn't know about baseball was started back in the year. Baseball's a culture of batting that was first started by English cricket team back in the year 2021 with the selection, with the appointment of Brendan McCullum as the coach of English cricket team. Nicely played away, guarded away. The wrist protection out there will just be one. A couple of runs to the total there. Gets off the mark with that 2. So they need a lot more of those actually. They need a lot more of those, and they got to do that. If you can't find boundaries, you got to at least find a way to get runs. In some way, you got to do that consistently. Rotate the strike and put the bowler under a bit of pressure. Advancing down the track, this time far down the leg side. It should be called a wide. And that's where you got to be super accurate in terms of the way you release the ball. And you're out of action for a long time, and then you come in and bowl in there. And I think gentle pace would work. You don't really have to be expressing pace just like Mark Wood of England, bowling in the mid-150s. You don't really have to do that. No one's expecting you to do that. You bowl at gentle pace, mid-30s, mid-40s. Still would be a good variation if you can hit the line, hit the length. You would still have a decent delivery. He's bowling now from the cameraman end. Nicely guided away. That might be the first boundary of the innings. Indeed it is. No ball as well. Down the leg side. It's almost like a free kick for the batter. Just helped on its way. Use the pace.
I think it's one way of batting, not forcing the pace, instead just using the pace to good effect. And gets himself a boundary, takes the scoreboard now all the way to 9 in the progression of the first over. And they need that sort of counter-attack. And it's a free hit as well, so they have an opportunity to try and get more actually here, if they can manage. This time it's up in the air, surely can't go all the way. It's been taken, but it can't be out. It can't be out because of the free hit. Will just be one. So talking a little bit about the culture of baseball, how it just got in here, I think it's just play shots. Ball one, you start attacking, and that's the kind of mindset, aggression that you got to build in as a batter. Down the leg side again, this will be called another wide, and an extra to the total. Takes the scoreboard now to 10 or 11. 11 on the board. Gentle, slow pace. He's got to be accurate, super accurate. If he doesn't, he'll be penalized. He'll be asking for trouble if he doesn't get his line right. His ball forward, I think it's called a wide down the leg side there, an extra to the total as well. This is turning out to be a very expensive over, plus a long, long over. He's got to get back to his rhythm. Somehow he's got to get back to... Beautifully bowled this time, much, much better. That's where you got to be more like. And that's the line that you got to bowl. Ask the batter to drive through the line. That's much better because the batter's now on the back foot, which means he's expecting that short ball where he can whack it towards the square leg region. And you bowl that drive-ish length, becomes difficult slightly, can't be wide. It is indeed a wide. Miles down the leg side. An extra to the total. Runs are coming in extras and boundaries. This is turning out to be an expensive over. Lofted dry, trying to play over extra cover, but he's got the inside part of the blade, and the ball popped down towards the mid-wicket region for one. There is cover over there. There is a fielder at sweeper, there is a fielder at long off, there's a fielder at long on. You've got man at 65, you've got man at 80, you've got man at 90. The first victory ceremony of today's event. The first match, cricket match, which was between Rotary Club of Mangalore Seaside and Derlakate. The man of the match award goes to Suresh from Seaside, Rotary Club of Mangalore Seaside. I request the Assistant Governor, Rotary Ravi Shankar Rao, please come to the victory stands and give the award ceremony to Rotarian Suresh from Mangalore Seaside. So end of the long, long over. Suresh from Rotary Seaside, Mangalore Seaside. We have to give away the prize. We have Rotarian Dr. Ravi Shankar Rao, Assistant Governor of Zone 3. 15 on the board after the end of that first expensive over. Ideal start for the batting team. The man of the match award, Mr. Suresh from Rotary Club of Mangalore Seaside. Congratulations, Rotarian Suresh. Thank you, Dr. Ravi Shankar Rao, Assistant Governor of Zone 3. Thank you very much. Nicely played away, opening up that offside field, driving through the line. So almost like a sort of front foot punch for a couple of runs. Second delivery again. Throw ball match is the first semi-final. Is between bowled. Rotary Club of Mangalore Downtown and Baikampadi. Beautifully bowled. The first semi throw ball match between Mangalore Downtown and Baikampadi. I request the players, please be ready. Good running, good aggressive running. Captains, please come here near the announcer's desk for the toss. Mangalore Downtown and Baikampadi, the next throw ball match semi-final. Good aggressive running between the wickets there. 2 runs to the tally. That's how you got to build your innings, build that partnership, get the scoreboard moving along nice and clean, nice and simple. Outside the off stump, it's going to be a dot ball. That's what you got to be more like. I think ask the batter to drive through the line, and that is much, much better rather than bowling down the legs. But the batsman's got that innovation way, and that's the innovation that I'm talking about. Really good effect.
is playing that to good effect, but it can sometimes be a problematic shot. And it's also, it's fine because you don't have the LBW in play, which means you can access that leg side boundary. with Captain that of sort power Vaikampadi. shot. Beautifully ball once again, bang on target. There is protection out there, will just be one. So this is a good two-dimensional batting, like I mentioned earlier. You got to have that two-dimensional cricket, which is much more about defense and attack. And they are showcasing it beautifully here. And that will enable them to win the game, potentially have a massive total on the board, potentially get around about 50s. And if you can manage to get 50s on the board, and then it becomes easy for you to defend it when you go out to bowl. The next throw ball match between Mangalore Downtown and Vaikampadi. Vaikampadi won the toss and elected to serve. Two overs. Rotary Club of Mangalore South welcome Rotarian Ritesh Baliga, past Assistant Governor and Chairman of District Membership. Welcome you, sir. On behalf of Rotary Club of Mangalore South, we welcome you. A big welcome to you. 20 on the board after the end of the second over. Exactly 10 runs per over is what they've managed to achieve. The second cricket match, which was between Rotary Club of Mangalore South and Mangalore Metro. The man of the match award goes to Vikshit from Mangalore South. Bowler name, please. Bowler's name, please. Bowler's name, please. Umpire, please check the bowler's name. Although it's not your job, we've got no other choice. Arun to bowl the third over. He's got to be super accurate here. They've already been taken to the cleaners multiple times. He's got to come back and produce an over of his life. Surely wide outside the off stem. An extra to the total. So the second over was much, much better comparatively. Just given away 5 runs. Sorry, 7 runs in the second over. Down the leg side once again. Is not getting the line right, and that's been the issue that these players have gotten, is that consistently fail to produce the right line. And even in professional cricket, we see that bowlers generally getting off target. This time it's got the pad on the way through. It's going to be a dot ball. It's going to advance down the track. Wide outside the off stem, freebie on offer. That will go all the way like a bullet to the fence, to the boundary ropes. Excellent shot that is. He's got that power, and he's just muscled it through that extra cover boundary for 4. There was protection out there. He had no chance whatsoever to patrol that. It's going to be a useful boundary. He's growing in confidence, the batter. He's going from strength to strength. And he's looking very ominous and threatening as a batter. Down the leg side, it's going to be a wide, an extra to the total. The score raises up to 28 now. Again, another expensive over. Down the leg side once again, it's going to be another wide. Slow, gentle pace off stump. The batsman wasn't ready. I'm not sure whether it's going to be accountable or is it going to be re-bowled. Got to wait for the umpire's decision. The umpire says it's a fair delivery. Again, a half-tracker down the leg side. Plenty of time for the batter to whack it, but missed it completely, the line of the delivery. But in the form of byes they get, I think they might have gotten some bat on that, not sure about that. No signal from the umpire. They crossed over for that single. Wide, yeah, all right, wide +1. Country miles down the leg side. Again, wide outside the off stump. It's going to be another wide. It's going to be, it is raining wides here at the moment. The bowlers are really finding it very difficult to get their lines right. And also, especially when you're bowling overarm cricket,
you know, your bowling becomes a vital skill, a more difficult skill to execute. Pulled away in front of square, and I don't think it will be tracked down. It's going to go all the way for 4, bisecting the 2 fielders. Fantastic shot making that is. Like I mentioned earlier, that is growing in confidence, is threatening, plus is playing some magnificent shots and manipulating the field, picking up the gaps. Superb batting this is by the batter. Dinesh, the batter, is growing in confidence and is piling up runs for his side. And this could potentially be the match-winning innings. And if he can manage to do that, it would be great, really, in the context of the game. Taking his game away from the opposition side. Again, down the leg side. So an extra to the total now takes the scoreboard to 40. Again, wide outside the off stump. It's going to be called a no ball because it's well outside that tram line, I think. And if it goes well outside that tram line, by law, by cricketing law, it's going to be considered a no ball. And it's going to be a free hit. Advancing down the track, looping up in the air. The fielder gets underneath. Oh, he missed it. He's unable to manage. Couldn't gather the ball in the last instance. Not sure whether he judged it, but that was poor judgment, I'd say. You got to get close to the ball in the first place and try and, you know, get committed to the catch. We didn't see that happen. In the end, it's a drop catch nonetheless. 1 to the total now. These 2 batters are growing in confidence. Down the leg side, it's going to be another wide. It's wides which is going. I think runs are just flowing here. And this could potentially be the first time that they could get to that 50 mark. Nicely played away. This time the protection in the deep. And he's done well there. Manages to stop the ball from going into the fence. And that's the end of over number 3. After the end of over number 3, it's 46 for no loss. I think the batsman wants to get retired hurt, or he wants to have a change, bat change. Looks like he's exhausted. Yeah, the batter's getting retired hurt. I think you got to communicate with the umpire before you can get retired hurt. The umpire's please note. And that communication is so vital that you have with the umpire before you can get retired hurt. Bowler's name. I request the captain of Rotary Club of Mangalore City and Rotary Club of Mangalore, please come near the announcer's desk for the second semi-final of throw ball match toss. Rotary Club of Mangalore City and Mangalore. He's going to bowl from the cameraman end. He's going to bowl to the right-handed batter, Nitin on strike. Some adjustments in the field. Man at long on just comes, I think, some change in the field placing, actually. Rotary Club of Mangalore City and Rotary Club of Mangalore throw ball captain. Please come near the announcer's desk for the toss. Second semi. It's in the air. I don't think he was going to catch that one. Never looked like catching. It's going to go all the way for 4. 4 valuable runs. Runs are coming thick and fast. Just piling up runs here. The score raises up to 40, 50 now for the first time in the tournament. A team batting first has posted a total of 50 and more. This is great batting, really is, from the 2 batters. Dinesh in particular provided that solid momentum for them to access the big scores, actually. They're playing all around the stumps, all around the wicket, which I think is so fundamental. This time it's up in the air. The fielder gets underneath it. Will he take it? No. Another catch going down as well. Poor judgment.
2 catches have gone down so far. Potentially 3 catches have gone down, including that one. Second Miles into the semi-final sky. of throw ball competition between Mangalore City and Mangalore. Mangalore won the toss and elected to serve. Rotary Club of Mangalore won the toss and elected to Again, serve. the same fielder in action. The same fielder in action. He lost the ball and he lost his control as well. It's been pulled back. Good work done in the end. Good adjustment by the fielder. Pulled back inside the rope. Yep. So 2 runs to the total. So you got to change the fielder. The fielder's feeling the pressure now. The captain's got to think about that. Long on needs to be changed. I think there should be some sort of change in the field. Absolutely vital. Another catch in his way. Surely going to be a drop. It can happen. It's called domino effect in cricket. This time it's through the extra cover region. Be a couple of runs. No, just the one. Good fielding there this time by the fielder at extra. Sweeper. So talking about the domino effect in cricket, if something goes wrong in cricket, it's likely to go wrong again and again, again and again. And that's why you see in cricket in international matches, somebody dropping a catch, and the same fielder drops again, the same fielder does the misfield again. So that's called domino effect. It can happen in cricket for you as a captain, as a fielder, as a bowler. Whacked away down the leg side. Will it go all the way for 4? No, it's been pulled back. Good bit of fielding there. Good commitment shown by the fielder. Will just be 1. Plenty of time for the batters to whack it. So 1 run to the total. The runs are coming at a rapid pace here. Captain of Rotary Club of Mangalore Central Yeah, this and time Mangalore another Coastal. fielder. This time it's been pulled back. Very well done there. Good technique shown by the fielder there. Got his body behind that one. Didn't try to catch it. Just looked to throw it back in the field of play. And it's done exceedingly well. And that's what you got to do. You can't go for catches every time. You got to judge the line of the ball. And you got to be agile enough as a fielder. Because you are under the attention every time. That's the end of the over. After the end of over, again another batter getting retired, hurt as well. Captain of Rotary Club of Mangalore Central and Mangalore Coastal, please be reports for the toss. Not sure why Dinesh has to retire. Because Mangalore Central and Mangalore Coastal. Well. He should have stayed in there. He could have gotten a big score. It's already a big score in the making. Nitin at the striker's end. Beautiful bowling. This is for a long, long time. We saw that one good delivery round about that wide line channel, trying to make life difficult for the batter. Beautifully played. This time, good batting, good thinking. Excellent batting, really is. Just driving it, just poking the ball towards that direction. And I think it's very important that these batters do take that into consideration, that power hitting is difficult, and that's where you got to be, trying to put pressure in terms of getting 1s and 2s. Chance of a run out here, directed to be gone by Miles. Up goes the finger as well. No, not sure about that. Got to wait for the umpire's decision. Another wicket going down. Nitin's got to go back to the hut. He'd be disappointed that he got a run out, but he'd be very happy that his team's piled up a massive total. I don't think they'd lose this game by having an impossible total like this, as long as you don't see big 6s coming from the side of the opposition side. Raju, the new batter, walks into the center. Raju at the striker's end. Can Raju play some big shots here? That's surely out. If there was LBW, surely out. He was walking across the stumps and he was trying to play towards the square leg region, but missing the line of the ball completely, resulting in a dot ball. Maybe in the form byes, they get 1 run there. Leg byes signaled by the umpire. Advancing down the track, got the toe end of the bat.
The field is over there. He does the tidy at work. I don't think he's got the strongest of arms. They've got enough time to come back for the second. The runs are coming thick and fast now. This is the 5th over in progress, I suspect. I suppose this is the 5th over. This is up in the air. Will this be taken? No, it's been shelled down. Yet again, catch number 4 going down this time. He did a good job earlier a while ago by preventing a boundary, but this time around, when it comes to catching, catches win matches, as we all know. I request Catching's got the to be President really of Rotary accurate. Club of This time Bangalore again. South, Harish Adyar, to give memento to Rotarian Ritesh Baliga, the sponsor of our tournaments. Rotarian Another Ritesh catch Baliga, there. the past AG. I request Rotarian Harish Adyar, the President of Rotary Club of Bangalore South, to felicitate him with a memento. 65 is the total that they've been able to acquire. 66 is the target for the opposition side when they come out to bat. And I think it's going to be difficult. I tell you what, you got to score at around about 11 runs. Thank you, 12 Ritesh runs Baliga, for sir. Thank you over. very much. 12 runs for over is more than 12 runs for over is what the asking rate. And they got to come all the way to the right from 4-1. They got to score early. And they got to play a solid second. More about how the chase needs to be executed. We've got Mr. Puneet with us. He's going I to take you request through to the end of the innings. Rotarian Ranganath Kini, the sponsor of today's program, please come forward and accept a token of appreciation from President of Rotary Club of Bangalore South, Harish Adyar, Rotarian Ranganath Kini. I also request Rotarian Panduranga Shetty, Rotary Club of Bangalore East, Sri Krishna Sanitary is also the sponsor of today's program. I request Rotarian Harish Adyar, please give a memento to Panduranga Shetty. Rotarian Harish Adyar, President to Panduranga Shetty, the sponsor. I request Panduranga Shetty, sir, please go. Thank you, Rotarian Panduranga Shetty of Rotary Club of Bangalore East. Thank you, sir. Yes, thank you, Asim ಅವರೇ. ಖಂಡಿತ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆರ್ಸಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ತಂಡ 65 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 66 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕ್ಯಾಚಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಸಹ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಗರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 66 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾರ ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದೆ. Rotary Champions Cup 2025 hosted by Rotary Club of Bangalore South, powered by Astra Group. The main sponsors of today's event is Astra Group, Mukundi MGM Realty, Rotarian Mahesh Shetty Managing Partner, AK Apple Fly, Varsha Auto House, Karnataka Bank, Bharat Auto Cars Private Limited, Rotarian Sunil Keshav, VSK Enterprises Amran Battery,
LED Zone, Rotarian Dheeraj Shetty, Secretary, Rotary Club of Mangalore East. C.A. Shantaram Shetty, AG Zone 2. Ravi Shankar Rao, AG Zone 3. Major Donor Rajini Bhatt, AG Zone 3. Channagiri Gowda, AG Zone 2. Panduranga Shetty, Sri Krishna Sanitary. Rotarian Abdul Razak Abakakar, AG 2627. Major Donor Dr. Ranjan R.K. Major Donor Ritesh Baliga. Major Donor Dr. Shiv Prasad K. Rotarian Satish Bola, District Governor Elect. Rotarian Ankit Karkera, Fortex Solution. Ashok Kumar B, Rotary Club of Mangalore South. Ashok T.A., Mangalore South. Marine Craft Equipments, Rotarian Nandakishore K. Navachetana Chits Company Private Limited. Karkera Trading Company, Rotarian Sushant Karkera. Rotarian Harish Shadyar, Mangalore South. Suryakant Naik, Mangalore South. Jagadish Shetty, Rotary Mangalore South. Nandakishore K, Mangalore South. G.K. Shetty, Mangalore South. Harshakar Salyan, Zone Lieutenant, Zone 3. Sean D'Souza, Mangalore South. Nikhil Savarna, Mangalore South. Ashok Ujjodi, Mangalore South. Anil Kumar, Mangalore South. Prashant Kumar, Mangalore South. Jayaprakash Shetty, Mangalore South. Harish Nirmarga, Mangalore South. Jayaram, Mangalore South. Chair Studio. We thank all the sponsors of Rotary Championship Cup that is powered by Astra Group. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 66 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನಿಗಮ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅನಿಲ್ ರಾವ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಿದೆ. 66 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಂತೂ ತಲುಪಲೇಬೇಕಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಗಮ್ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿದ್ರು, ಆರಂಭಿಕ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರು. 66 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ I recognize the presence of Mr. Raghavendra Likkatte, Chair Studio, the sponsor of today's event. I request Rotary Harish Shadyar to give a memento to Raghavendra Likkatte, the President of Mangalore East, Chair Studio. I request the President to give a memento to Raghavendra sir. Thank you very much for your sponsor. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎರಿವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿಗಮ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಲಿ ಆಘಾತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್, 3ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋವರ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ನೇರವಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಇವರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ನೆಸೆದಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗಳಿಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. 66-80 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 15ರಿಂದ 16 ರನ್ನುಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಖರತೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಸಮ ಖಂಡಿತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ RC ಬೈಕಂಪಾಡಿ ತಂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು ಎಂಬಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಿಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ಗಾನ್. 2ನೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. President of Rotary Club of Mangalore Central and Mangalore Coastal. Mangalore Central and Mangalore Coastal, please report immediately for the toss for the next match. Mangalore Central and Mangalore Coastal, report near the scoreboard for the toss. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಳಿಗಾರನ ಕರಾರುವಕ್ಕದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿ ಮಾಡದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ end of the over number 2. Score moves on. 4 on the board, loss of 2 wicket. 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆ ಅಂದರೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 2.2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 5 ಓಟ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿ ಪ್ರಹಾರ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಸೆಗಾರರು RC ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ 3 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್. 6 on the board, loss of 2 wicket. The second semi-final is going on between Mangalore City and Rotary Club of Mangalore.
throw ball match, the second semi. First semi between Mangalore Downtown and Baikampadi. Baikampadi won the match and qualified to play the finals. Throw ball match, the first semi-finals between Mangalore Downtown and Baikampadi. Baikampadi won the match. and Yes, qualified to ಬಿಗಿ the ಪ್ರಹಾರ finals. ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಗ್ಯಾಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಅಂತ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ 6 ಇಲ್ಲೆಂದು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ 3.1 ಚೆಂಡುನ ಆಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯ ಸತವೇ ಸರಿ ಇದು. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಎಸೆವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯ ಸತವೇ ಸರಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಎಸೆತಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಡಿ ಶ್ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ 4th ಓವರ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಇದೆ. 52 ಅಂದರೆ 52 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ, 52 ರನ್ ಟು ಗೆಟ್. ಕೊನೆಯ ಡೆತ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಹರೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸು ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳೆದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಈತ ಮಾಡಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಡ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಉಚಿತ ರೂಪದ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ವಾಸು ಅವರ ಫುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 50 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ, 50 ರನ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯ ಓಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. I request Rotarian Vikshit from Rotary Club of Mangalore South. Please come near the announcer's desk. Vikshit from Rotary Club of Mangalore South. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ RC ಬೈಕಂಪಾಡಿ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ಓವರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ
4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್. ನೇರ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನಂತೂ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RC ಬೈಕಂಪಾಡಿ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. ಸೋತನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸೋಲು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಾಲೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಸೈತನಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಖಂಡಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆಸಿಮ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಕಮಿಟೇಟರು ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RC ಡೌನ್ ಟೌನ್ 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. Yeah, an extra player from either sides. We'd like to have your presence here.
ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ವತಿಯಿಂದ ತಂಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್. The main sponsor of Rotary Championship 2025 is Astra Group, Rotarian Mahesh Shetty, Mukundi MGM Reality, AK Apple and Play, Varsha Auto House, Karnataka Bank Limited, fielding first. So not a bad idea by any stretch of imagination, because we've seen some of the teams batting first here have struggled to score runs, and when it comes to chasing it becomes that much more easy. Not sure about whether that's got to do with the condition or whether that's got to do with the power hitting. So you got to have, in each team, you got to have some X-factor batters to make that difference. You can see some of the teams already having those X-factor batters exhibiting their talent with the power hitting skills. And tell you what, it's not a sort of small ground. You still have to cover around about 60-65 meters, I think, in length, which is not going to be that easy for unprofessional cricketers who play cricket. Just got to wait and see how these teams actually go about their business. Shaktivel and Mayur, the two openers, made their way to the crease, and they got to start good here. And that's what we saw in the previous game as well. The batters batted first, started well, scored around about 16 in the first over, and that got their momentum and enabled them to score a massive total on the board. And they got to do exactly the same here as well. If they can start well, they can pile up runs on the board. Rajesh Shetty to bowl the first over. From the cameraman end, down the leg side. Very obvious that we see that bowler's getting off target. Any member from Rotary Club of Suratkal? Rotary Club of Suratkal, please report. Any member or president or any member from Rotary Club of Suratkal, please report near the announcer's desk. Rotary Club of Suratkal. Full toss down the leg side. The fielder's over there. It's up and over him. Has it gone the distance? Does it have the legs to go all the way? No. Pull back just about inside the rope for a couple. Down the leg side, you know, there's a lot of vacant space and offer. You get some bat on that, it will disappear all the way for 4. 2 to the total, and they got to do a lot more of that actually. Not just 2s and 1s, and they got to try and manufacture some strokes to get some boundaries up front, put pressure back on the bowler, and the bowler on the other hand, down the leg side once again, it will be wide +1. They'll not go for extra, so wide +1 to the total. 5 on the board already. The runs are coming thick and fast in terms of extras. You can't bowl extras. If you do bowl extras. The throw ball match
The This one across the line, finalist trying is to Rotary Club heave of over Mangalore and mid-wicket. Baikampadi. Rotary Club of Missing that Baikampadi and completely. Mangalore is the final match. There's a lot of risk involved in that shot when you're trying to play I request the that sort of president stroke. please come forward for near the scoreboards. Announcers just for the toss. Rotary Club of Baikampadi and Mangalore. Throw ball final. Request the captain or any member please come near the announcers desk for the toss. Mangalore Club and Baikampadi presidents or any members please come near the announcers desk for the toss. Throw ball final. Raced away to the boundary, square leg boundary. There was no way that the kid would catch it. Fiercely struck, powerfully struck. Takes the scoreboard to 9 now with that boundary. Runs are coming thick and fast. And this is the first over in progress. And they're trying to score as many as they can in the very first over. If they can do that, that'll be great. Wide outside the off stem. He was trying to reach out to that one. Couldn't reach it because of the fact that it's gone well outside the wide line for 1. So an extra to the total there. So as a bowler, you got to try and always make the batter guess. We're sort of shuffling lines and lengths. Request and at Eknath times- Dandakeri, past AG, Eknath Dandakeri from Mangalore downtown. Please come near the announcer's desk. Rotarian. Down the leg side, it will be called a wide, an extra to the total. So talking about the bowling, actually, so what you got to do is that you got to bring in that new dimensional, sort of extra dimensional variation into your bowling. Why is that? Because you got to make the bowler batter guess all the time. And if you become too predictable, it becomes that much more easy for batters to pick the spot and get a boundary or a 6. And that is why you got to be ultra careful with the line that you produce, and this time down the leg side there. Throw ball match final between Baikampadi and Mangalore. Much better. Baikampadi won the toss and selected to serve. Throw ball finals between Baikampadi and Mangalore. Just the 1 to the Baikampadi total. won the toss and selected to serve. Thank you. Just the 1 to the total where that on drive actually came from the half bat. It's up in the air. Someone's got to get underneath it. Will he take it? Looks like he never looked like dropping that one. Good judgment, really. Never easy. Running in. Judged it to perfection. Beautiful catch taken. And the first wicket going down for their side. He was trying to angle that towards the square leg region. End of the over. End of the over. Full toss. He could have hit it anywhere he wanted. Sorry, one more ball to go. Correction, small correction. Apologize for that. Apologies, please. Right, so he was trying to angle the ball down towards the square leg region, and he got the top edge, popped up in the air. Simplest of, but I had to really work hard for that catch. It was coming in from long on, right inside the circle, comfortably taking catch in the end. New batsman walks out, new batter walks out to the center. JP, the new batter. I'm not sure about the full name. Jai Prakash. Looks like he's got a lot of experience under his belt. Right. The final throw ball match between Baikampadi and Mangalore. Baikampadi won the toss and elected to serve. I request the players, please assemble. Throw ball finals between Baikampadi and Mangalore. Players, please assemble. So end of over number 1, no damage done there. It's a 13 for 1. Sandeep, the new bowler, to bowl to the right-handed batter on strike. So talking a little bit about JP. JP's got tons of experience under his belt. He was batting as an opener, as shared by one of his, as shared by the president of the club, Mr. Vinod, sharing his thoughts about JP. Can he make a big impact with a bat? Is he an impact batter? We've got to wait and watch about it.
Nicely played away down the leg side. There is a fielder out there. He puts it down. That's a dolly of a catch, really. That is an absolute sitter. 9 out of 10 times he would take that catch with absolute ease. Straightforward regulation catch going down. Be massively disappointed with that one. Catching technique was right. I think it's got the hard hands going into the ball. What you got to do is that sometimes when you're catching the ball, you got to have that soft hands, and then you got to find yourself in a comfortable position to bag it. I request all the players of the throw ball finals, that was the right Vaikam shot Party and selection. He's Mangalore for lineup. Request all the players to line up. I request the Assistant Governor Ravi Shankar Rao and the President of Rotary Club of Mangalore South Hari Shadyar, Event Chairman Rotary Nandakishore, and senior members of our club, please go near the final match. Buys signal by the umpire, but talking about JP's shot selection there, he's got to read the line early and execute the shot accordingly. Not sort of play false shot and bring your own downfall. Nicely played away, good innovation stroke. There is a fielder out there this time around. He does so well to prevent that from going into the fence. 2 runs on the cards easily. Plenty of time for the batters to cross over. 2 to the total, takes the scoreboard to 17 now. In the progression of the second over, these 2 batters, especially the batter over there, Shaktiwell Scott. Final match. Throw ball competitions. There is a fielder out Mangalore there. and Vaikam Party. Well fielded. So Shaktiwell's got that flair of aggression with his batting. And you got to have, as an opening batter, you got to have that power hitting strength and skill to manifest so that you can get extra bit of power into the shot. Beautifully ball right up in the block hole. Good way to end the over. 18 on the cards after the end of the second over. Run rate exactly 9 runs per over is what they've achieved. And they can try and maximize. They've got 9 wickets intact. Now, Shaktiwell's got to think about being ultra aggressive in potentially trying to score big by getting a couple of boundaries. But you can't play sloppy shots. You can't play rubbish shots and, get out. You still got to be selective. And I think Shaktiwell's got that knack and has got that skill set. And you can find a lot of shot deliveries on offer as well, so you can pick your spot beautifully if you're a good batter alone. If you're a good batter, you can sit back and whack it any way you want. And that's where the flair of aggression comes into play. Full toss down the leg side. He could have hit it anywhere he wanted, but it's going to be called a wide, an extra to the total. Runs are coming thick and fast. Extras, boundaries. The bowlers will need to rethink, and they got to think about the think tank process as to how they go about their bowling. That's so vital. Full toss once again. Shaktiwell misses that one out. He'd be disappointed with that one. That was a hit-me ball. He could have lashed it, actually, from off-stick and fetched it into the mid-wicket boundary for a 6, but not to be the case. Another full toss. This time the same fielder in action takes it comfortably. Good catching. Really good catching. Kept his eyes on the ball and took it comfortably. Looks like the youngster looks like a very good catcher, very good player actually playing for his team. I don't know, but anyway, it looks like a good catcher. Kept his eyes on the ball, judged it beautifully. Shaktiwell's got to take a long walk back. I think he's done the job. He's done the job for his side. He could have kept going, actually. He could have taken the team to a great comfort, but not to be the case. New batter, another youngster walks in to bat. Batter's name? Om. Om's the new batter.
Just got to wait and see how he approaches. Got it. Trying to play through as the extra cover region. That was a full toss delivery. Missed it completely. I think it's got the outside edge. Not sure about that. Anyways, it's a bye in the end. So, talking about cricket's a game where I think it's not that easy. You got to have loads of experience. You know, when you walk out to the middle, you've got butterflies in your stomach always. You know, you feel that. Even great players like Virat Kohli's caliber feel that sort of butterfly in their stomach. Beautiful delivery that is. Fuller length, actually. Much, much better. JP is struggling to get bat on ball. And I think, you know, it's understandable very much because you're out of action for a long time. You're coming back into play in an event like this. You know, you always have to have practice. In cricket, practice is the absolute key. You don't have practice, you're struggling for form, you don't get things going, it becomes that much more difficult for you. Nicely played, opening up the offside field. The fielder's over there, completely misjudging that one. A couple of runs to the total. Good shot by the youngster, showing some sign of aggression by Om. This is a disastrous run. This is a disastrous run, really. There was no third in there, and he's got to take a walk back. I'd be very disappointed. I'm really disappointed that there was no third run there. That was a suicide of a run. And he's got to go back to the hut. A new batter walks in. Dr. Kunal walks into the center, not sure whether he would be able to use the long handle here. This is the type of, this is the phase of the game where you got to try and put pressure on the bowlers, potentially try and get a boundary now. And that's where your cricketing skills come into play. You've got a good solid start, you're having that momentum to take you forward. .23 on the board. Last ball of the over coming up. JP on strike. JP does go big, but he's got the inside part of the blade, almost like an inside edge on that one. Didn't intend the ball to go towards the long on, but it doesn't matter. They get one run. End of over number 3 as well. It's 24 for 2, I think. 3. 24 for 3. I think it's good going so far for the batting side. But one good over can help the fielding side get back into the contest in a very strong way. And that can also prove point that, you know, it's very hard to score runs. And I think if it goes beyond that threshold of 35, 36, it almost becomes impossible for you to chase down the total. And that's why it's so crucial that you can try and restrict it to as low as possible. Perhaps say 30, 35, 33, I think will be a good total. I think I'd say that it will be a challenging total. Rotarian Vikshit from Rotary Club of Mangalore South. Vikshit from Rotary Club of Mangalore South. Please come near the announcer's desk. Vikshit from Rotary Mangalore South. The youngster's got the ball in his hand. Can he do a magic? Can he keep JP quiet? The experienced JP quiet. Time will tell us. JP does well there. Does well. Shot ball on offer. Half tracker. Plenty of time for JP, but the fact that he's not in good shape, or good form actually, he'd be happy to rotate the strike and put the other batsman back on strike. Again, this time a half tracker. Once again, another half tracker missed out completely. The youngster's got to be very careful with his half trackers. He's got to bowl much fuller actually. Try and bowl much fuller. Captain of Rotary Club of Mangalore East and Suratkal, please come near the announcer's desk for the task. First semi is between Rotary Club of Mangalore East and Suratkal. Good delivery once again. Please come near the announcer's desk.
Big mix-up. JP wants to get back on strike. He couldn't. Almost losing his wicket in the process there. But luckily got back. Directed to he'd be out by country miles there, but his save. Captain of Mangalore East and JP Suratkal. is dying to get back on strike, really. That's a no ball. Surely a no ball. Trying to bowl that full end delivery, but has lost it completely there. Captain of So it's Mangalore gonna be a East free and hit. Suratkal. The first semi of Zone 2. Youngsters, Please come near the announcer's desk. youngsters under a bit of pressure. It's very obvious, and that's why you got to keep it simple. Don't do anything extravagant. Just make sure that bowl your principle. That's it. Beautiful bowling here, keeping JP quiet. The experienced JP is under a bit of pressure as well because he's not been able to time the ball well. He's not been able to connect the ball. Yes, there has been odd singles that he's been able to pick up. Captain But of apart Mangalore from East. that, he's not been able Captain to of make Mangalore a big Suratkal is impact waiting with the here. bat. Captain of Mangalore East Nicely played for the away. This toss. time it might go all the way. No, there is protection in the D. Will just be one. They're thinking about the second one. They do get it easily. This is not good throwing really by the fielder at square leg. Just underarming that one there, allowing JP to get back into the second run. Ones and twos will work, I think, but the bowling team will be very happy the fact that they are not conceding the boundaries. Ones and twos will make them feel relaxed a little bit. Last ball of the youngster over coming up. First semi-final Full match. toss. of JP cricket made the most of that Zone 2. one. And that's gone all the way for four. Slowly but steadily he's coming back in shape. He's got that full toss and making the full toll of that one. First And a semi no between ball as Mangalore well. East and Suratkal. No Bangalore. ball for the action or no ball for the height. Suratkal won the toss and elected to field. The umpire, Elected to bat. please clarify. Is that for the height or is that for the action itself? Height, all right. First semi-final of Zone 2 between Mangalore East and Suratkal. Pranay's got to finish well here. He's under the pump now. Has been taken to the cleaners. And that's why in cricket you got to have loads of practice, and you got to do that again and again. The old 10,000 hour rule is to practice, practice, practice. Again, another shot ball on offer. This time there is protection. Good bit of footwork there. Good bit of footwork. Allowing two to be taken, but great work done by the fielder over there. There was no chance that he could cut it off with his hands. End of over number 4, 36 on the board. 4 overs bowled out. Good runs on the board already. Competitive, really competitive score. They still have one more over. And if they can manage to get another 10 runs, I think it'll make it very difficult for the chasing side to chase it. So talking a little bit about the old 10,000 over rule, which is endorsed by, batters like Tom Bradman early in the days. You practice it until you become perfect in whatever you do, whether it's batting, whether it's bowling, whether it's fielding, catching, or whatever. All these skills take time to master. First delivery, 5th over in progress. Beautiful delivery that is. Bang on target. Nothing much the batter could do about that. But the right thing is there. He put JP back on strike. I think it's a good idea. Someone's got to be the aggressor. Someone's got to be someone's got to play in a sensible way. That's exactly what the batter over there has done. Dr. Kunal got off the strike. JP this time around trying to dab the ball towards the third man region. If you look at that big boundary, there is a massive gap between the fielder at gully or shot third man and you've got a fielder at sweeper. If you get some bat on that will race away to the boundary. If you can do that. This time down the leg side, trying to help on its way.
He's got the pads on the way through. Will just be one there. So, little surprised about the fact that why JP is not trying to play the long handle. It's the last over actually, not much time left in the innings. Or maybe he's planning to remain not out. It could be one of the reasons as well. Instantaneously declined it. I'm sure that maybe that trigger will come now. He's pulled the trigger at some stage. Kunal there trying to steal a single, but he couldn't manage to get bat on ball, resulting in a dot ball. 3 balls in the bank, in the tank, and they got in fact 4 balls in the tank, and they got to try and maximize it. Advancing down the track, misses it completely, but doesn't matter. Brings JP back on strike. This is the time where I think JP will think about opening up the shoulders, and he will line the bowler up for sure. This is the time, crunch moment of the game. Okay, last ball of the over. JP does go big, but he missed the line completely. And that's the end of the innings. End of over number 5. 40 is what they've managed to score. Downtown. 40, that means 41 will be the target for the opposition side when they come out to bat. And I think is a very competitive total. 40 surely should be a competitive total, looking at the conditions, looking at the ground, dimensions, every single criteria into account. Chasing's not that easy. You always have that pressure in the back of your mind, but JP held the innings very well, anchored the innings alongside others, played a useful hand, although he's not in good shape, good form. He's tried his best actually to take his team to great comfort. I think 40 will be a very good total, and the time will tell us. To tell you more about the chase, to tell you more about how they got a chase, it's over to Mr. Puneeth, who's going to give you ball-by-ball analysis of the game. Thank you, and over to you. Rotary Champions Cup 2025 zonal level cricket and throw ball tournament for Zone 2 and Zone 3, hosted by Rotary Club of Mangalore South and powered by Astra Group. The main sponsors of today's event: Astra Group, Mukund MGM Reality, Rotary Mahesh Shetty Managing Partner, AK Apple Play, Varsha Auto House, Karnataka Bank, Bharat Auto Cars Private Limited, Rotary Sunil Keshav, Rotary Club of Mangalore South, Amron Battery VSK Enterprises, LED Zone, Rotary Dheeraj Shetty Secretary, Rotary Club of Mangalore East, Rotary CA Shantram Shetty, AG Zone 2, Rotary Dr. Ravi Shankar Rao, AG Zone 3, Rotary Major Donor Rajini Bhatt, AG Zone 3, Dr. Channagiri Gowda, AG Zone 2, Pandurang Shetty, Sri Krishna Sanitary, Rotarian Abdul Razak Kabaka Cars, AG 2627 Zone 5, Major Donor Dr. Ranjan RK, Major Donor Ritesh Baliga, Major Donor Dr. Shiv Prasad K, Rotarian MPHF Satish Bodar, DG Elect, Rotarian Ankit Karkera, Fortech Solutions, Rotarian Ashok Kumar B, Mangalore South, Major Donor Rotarian Ashok TA, Mangalore South, Marine Craft and Equipments, Rotarian Nandakishore HK, Navachetana Chits Company Private Limited, Rotarian Nitin Attavar, Karkera Trading Company, Rotarian Sushant Karkera, Rotarian Hari Shedyar, Mangalore South, Suryakant Naik, Mangalore South, Jagadish Shetty, Mangalore South, Nandakishore, Mangalore South, GK Shetty, Mangalore South, Harshakar Salyan, Mangalore South, Sean D'Souza, Mangalore South, Nikhil Savarna, Mangalore South, Ashok Ujjodi, Mangalore South, Anil Kumar, Mangalore South, Prashant Kumar, Mangalore South, Jayaprakash Shetty, Mangalore South, Harish Nirmarga, Mangalore South, Jairam, Mangalore South, and Chair Studio and Ranganath Kini, Rotary Club of Mangalore South. Thank all the sponsors, Ranganath Kini, Punjab National Bank. So all the
sponsors, Rotary Club of Mangalore South. We thank all the sponsors of Rotary Champions Cup 2025, hosted by Mangalore South and powered by Astra Group. Rotarian Eknath Dandakeri. Rotarian Eknath Dandakeri, Mangalore Downtown. Rotarian Eknath Dandakeri from Mangalore Downtown. Check hall. Yes, thank you, Asim ಅವರೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಆರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಸಿ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ Rotarian Eknath Dandakeri from Mangalore Downtown. Please come near the announcer's desk. I request Dinesh from Baikampadi for the award ceremony. The match between Baikampadi and Mangalore Hillside. Mr. Dinesh is the man of the match. I request Mr. Dinesh, please come near the victory stands for the award ceremony. Mr. Dinesh from Baikampadi. Mr. Dinesh from Baikampadi has won the man of the match. Mr. Dinesh of Baikampadi to receive the man of the match. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 40 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ I ಇದೆ. request Eknath Dandakeri to give the man of the match awards. Congratulations, Dinesh. Congratulations, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ thank you, Eknath Dandakeri. Thank you very much. ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. Any member from Rotary Club of Mangalore, please come near the scoreboard, announcer's desk. Any member from Mangalore Club? ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತಕ್ಕದ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +4 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಜೆಪಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ದಾಂಡಿಗ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂದೀಪ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 40ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 3 ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 11 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಪಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲದೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಗೈನ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. JPL ಒಂದು ಕಡೆ ಡೌತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ನೋ ಬಾಲ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Next match is between Rotary Mangalore Central and Mangalore Coastal. Players, please be ready. The next cricket match is between Mangalore Central and Mangalore Coastal. Coastal has won the toss and elected to field. The next match is between Mangalore Central and Mangalore Coastal. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ 2 ಓಡಾಟ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 19 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ JP 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 2 ನೋ ಬಾಲ್, ಇತರ ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 19 ಓಟವನ್ನಂತೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 24 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದಂತೂ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಬೌಲರ್ ನೇಮ್. I request any one member from Mangalore, Rotary Club of Mangalore near the announcer's desk. Any one member from Rotary Club of Mangalore near the announcer's desk. There is a selfie contest at BMW counter. So whenever you are free, please come to the BMW counter, take a selfie and post in your Instagram. You will be winning a merchandise by the end of the day from BMW. Free. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡಿನಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 24 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೇಳುವುದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೌಂಡರಿಗಳು, ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆದಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1ರ ಬಳಿಕ 2ರ ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ 27 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 19 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಮಯೂರ್
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕಾದು ಕೂತಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವೈಡ್ +1 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ಕಾರಣ ಇದಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 2 ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಒಂದೆಡೆ ಮಯೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆಪಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದಂತ ಓವರ್. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಓಂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಳ, ಅದೇ ನೃತ್ಯ, ಅದೇ ಮೈದಾನ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳನ್ನಂತೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 31ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ. 32 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 32 ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Next match is between Rotary Mangalore Central and Mangalore Coastal. Please get ready. All the players, Mangalore Central and Mangalore Coastal, please be ready. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೌತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಬರುವ ವೇಗವನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡಿಗರು ತನ್ನನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 35 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಂ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. 36 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ನ ಫೈನಲ್ ನ ಕಾವು ಗೆಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಸಿ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೆರೆಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಸಿ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Request Mangalore Coastal to enter the grounds for fielding. Match between Mangalore Central and Mangalore Coastal. Coastal won the toss, elected to field. So I request all the players of Mangalore Coastal, please go to the ground immediately. And players from Mangalore Central, quick. So now the match is between Mangalore Central and Mangalore Coastal. Afterwards, the first semi is between Mangalore East and Mangalore Surathkal. Surathkal has won the toss and elected to bat. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಲೈನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ಚೆಂಡು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಪ್ 2025ರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ಆಸಿ. Jai Prakash and Abid. Abid, right, sir. Amit. Jai Prakash and Amit to start the proceedings. And in the previous game, we were able to find out that the chasing team was able to chase it perfectly. Bowler name, please. Bowler name. Bowler name. Despite scoring 40 runs.
Roshan, the bowler, to start the proceedings for his side, actually. Rotary Champions Cup 2025, the throw ball match, the final match between Baikampadi and Mangalore. Baikampadi won the match. The winner is Rotary Club of Baikampadi and runners-up is Rotary Mangalore. Congratulations, all the players. Congratulations for the champions. Well done. Right. The two batters are all set. Looking at the previous game, I think 40 was chased down very easily. So they'll be actually trying to put some more runs on the board. They'll be trying to target round about 45, 50. I think will be a very good total, 5 overs. And that's what you got to try and do. And to do that, you got to have a solid start and a partnership and then play to the merit of the ball, not just playing, not just whack every ball out of the park. It might not work out in your favor, so you got to be very careful with the way you go about your batting business. Batter's taking a bit of time, actually, wants to get ready, field placement. So looking at the field set now, there's nobody patrolling the offside boundary. It's almost like a free kick for the batter. There is a fielder now at sweeper. There's no one at a third man, so you can dab the ball. You'll get value for your runs. In the air, will it be caught? Yes, it's been taken. First ball, golden duck for batter. He's got to go back to the hut. He was trying to dab the ball. Jai Prakash was trying to dab the ball towards the third man region, but he was only able to spoon it to the field, back to the bowler. The first wicket going down. It's a big, big blow, really. When you lose the wicket in the very first ball, you're on the back foot straight away. New batter, Vikas Kotian is the new batter. Looks a handy batter, is he? So he's got the responsibility now. He's got to try and take the situation into account and play accordingly. Can't give it away now. Beautiful delivery, that is. Superb delivery. White called by the umpire. Slightly outside-ish. If you take that one element out of the way, it was a great, great delivery, right. The bowlers will need, this is the first time you see a testing over from the bowler. Gentle run-up, gentle pace. Pulled away this time. That might go all the way. That might release the pressure. It does. It's been pulled back. No, it still rolls away to the boundary. Good shot, that is. Down the leg side, slightly down the leg side. Helped on its way, used the pace of the delivery, placed it beautifully in front of square for 4. And that will give them loads of confidence now. After being 1 down for nothing now, they feel that they can really score runs. This will make him break free. Gentle run-up, gentle pace. Nicely played. Just flicked away on the onside. There is protection. Shot fine leg. Picks it up. Just the one there. Good over, actually, in the context. Good over in the context of the tournament, I'd say. It's not just an express bowler, not just running in fast and bowling. Very much like Mark Wood, actually. Beautiful delivery, that is. Beautiful, beautiful delivery. Trying to dab it once again down towards that vacant third man's area, but he missed it completely. So resulting in a dot ball takes the scoreboard now to 6 on the board. Interesting to see how they go about their business, these two batters. 1 down now. 5 overs to play with. This time it's a free kick again. This is great in a way to batting by the batter. You got to give credit to him. Magnificent thinking there and great execution. Down the leg side, he knew exactly what he was trying to do because the fine leg was inside the ring. Is that a no ball? Yeah, no ball because it's 2 for the over, I think. Just 1 for the over allowed. Down the leg side, just helped on its way. Good thinking and good batting, really.
10 on the ball with that boundary. Last ball of the over coming up. Beautifully bowled, much, much better. You've got to be consistently hitting that line, that length, and that makes it that much more difficult for the batter to try and deal against. End of over number 1. For 1. They lost their first wicket, and it's a good bit of recovery, really. And that's the stage where you got to think about recovering from a position, and they've done that exceedingly well. And they got to do that on a consistent basis now. If they got to get to a good score, if they got to get to a positive score. Hello. Hi, Rotarians. Like we have kept our 2 series in the counter. Please come over there. We are giving the car away for 50 lakhs. Just for 50 lakhs. 2024 model 2GC. Don't worry about the ground clearance and all. You can take a test drive visiting our Warsaw House, Mangalore. Now the thing is that, please visit the counter and take a selfie. Tag us in the Instagram and post the thing. You will be getting merchandise by the end of the day, or you will be invited to the dealership for the distribution of the merchandise. So whenever you are free, please come to our counter, take a selfie. Thank you. Kishore to operate the second over. Down the leg side straight away, plus buys. He's got to be disciplined as far as the way he goes about his bowling line. This is much better, really good bowling that is. Asking the batter to draw forward. These two batters batting really well. They get together for a good partnership, and they want to know. And this time it might go all the way. It came from the meat of the blade. Yes, it does go all the way. Super strike that is. Again, a half tracker down the leg side. Almost like a hit me ball. And just powered it and muscled it. Helped on its way to the fine leg boundary for a 6. One way, that shot's been MGM reality 6 for you. And you've got an exciting prize coming your way as well. If you can manage to hit right into the chair studio, you will get a free chair from MGM reality. Okay, whatever. Okay, Chair Studio will give you a free chair if you can manage to hit right into that banner. Chance of run out, no. They might push hard for the second. This is sloppy. This is absolutely sloppy, really, by the fielder. That should have been only 1. 2 balls to play with. 22 on the board. I request the players of Rotary Club of Mangalore East and Suratkal, please get ready for the first semi of Zone 2. He was trying to muscle Rotary Club of Mangalore East like and Suratkal. A full-blooded. Immediately after this match, we will have a first semi between Mangalore East and Suratkal. Again, full toss, missing out on that one. Trying to copycat that shot that was hit before. One of the most productive shots in end of over, I think. That's what the scorer says. End of over number 2. It's 22 for 1. Great recovery after being 1 down for nothing. And they got together and they've actually run away to their innings. And also they're scoring in a very aggressive way as well. Some beautiful shots. If you look at the highlights package, you'll get a very good understanding about the way they've actually constructed this innings. It's been beautiful, really. And they got to get going. If they got to get to a good total, these two should keep going, really, and score at the same pace. Prajwal, the new bowler, can he do magic with the ball? Can he come back strongly? Can he pick up the wicket and break the partnership? And that will be a big blow if he can manage to pick up a wicket here. First ball from the cameraman end.
Outside the off stump, trying to play an ambitious drive. Missed it completely in the process. White called by the umpire. So an extra to the total there. Too many extra deliveries being bowled so far in the tournament, and that's just lack of practice, I'd say. And also, you just firing the ball from 24 yards long, it's always going to be difficult to maintain that line of length. It's dead ball. The score stays at 23. Still a long way to go in the innings. And I can try and potentially get another 20, 25 would be very valuable when they go out to bat. Nicely carved away, straight into the sweeper cover region for one. .24 on the board, Mangalore Central. And they've got a job cut out here. And they're batting so rationally and batting with a lot of responsibility as well. And they know that if they lose the wicket, they lose the plot. And that can potentially bring their own downfall as well, because you're almost in that state where you can't really lose a wicket. Prajwal struggling with his run-up a little bit. Again, one of the issues that bowlers generally experience when they don't bowl much. And when you don't have match practice, when you don't bowl for a long time, you lose that run-up. And that's why good bowlers usually are very good with run-ups as well. You're guarding as well, the place where you got to take your mark actually makes a big difference. Goes in, fires in. Down the leg side, that might have got something on the way through. I think its bats actually brushed on the way through. I thought it might have gotten the under edge or the inside edge on that one, but not to be the case, resulting in a dot ball. Prajwal has bowled okay so far, except the fact that he's bowled those two wide deliveries. Down the leg side once again. That shot's been very productive for these two batters. They're trying to expose the leg stump, trying to craftily play towards that leg side area, because it's one of those shots which I think is instinctively natural for any batter batting. Beautiful bowling right up in the block hole. They need a lot of those. This is great bowling. One of the best balls of the tournament, I gotta say. Prajwal using his height to great effect. Not an easy ball to get away with as well at the same time. Nicely played away. There is protection in the deep. He could have placed it anywhere he wanted, but unfortunately played it straight into the hands of the fielder. But no ball called by the umpire. Is that for the height? All right, for the height. The height's the key as well, because you can't be over your waist line. And if you do ball waist line, I think over, you'll be penalized by the umpire. And that's why you got to be careful with your line. Consistently bowling round about that off-stick channel, and you've got to produce that down the leg side. This time it's going to be easily called a wide. An extra to the total. Runs are coming thick and fast now. .27 on the board. Sorry, 20. Make it 28 with that wide. 4 balls bowled out, right? I request the President of Rotary Club of Bangalore South, Harish Shadya, to honor the referees of throw ball match. Prajwal struggling a little bit with his run-up, with his bowling lines, the lens, and he's got to be very request careful. the throw ball umpires, Mr. Navin Sunkadagatte and Manish Bajpe, are requested to come to the near the stage. This time, Mr. Navin Sunkadagatte and Manish Bajpe. These two are the umpires of throw ball match today, conducted very well. I request our President Rotarian Harish Adyar to give the memento. Super strike that is down the leg Thank side. you, Navin, and thank you, Manish. That is a power pack punch. He packs a very good punch, actually, the batter. The score raises up to 30, Thank you. 34
5 with how many balls to go? Last ball of the over coming up. This is turning out to be a very expensive, or I thought that this might be the over where they could get back into the contest, but no, it's deteriorating now for the bowling side because they find themselves in a very, very bad condition now. The runs are flowing very hard. The sponsors of today's program, Dheeraj Shetty from LED Zone, from Rotary Club of Mangalore East. I request Dheeraj Shetty, please come forward and accept a memento from our President, Rotarian Dheeraj Shetty from Mangalore East, LED Zone. Congratulations, Rotary Mangalore, for winning the match, winning the tournament, the throw ball tournament, the runner-up trophy, right? They win, okay. Congrats anyways. Down the leg side again, another counter punch. And that might go all the way for a 6 as well. This is raining 6s here. Another MGM reality 6. Great extension of the arms. Down the leg side, he gave it a full whack. Magnificent ball striking this is. Opening up that leg side boundary. Scintillating power hitting this is by the batter. This will certainly put pressure on the fielding side. Prajwal's been absolutely under the pump. Thank you, Rotarian Dheeraj Shetty from Mangalore East LED Zone. Thank you very much. Unbelievable. That would change the course of the game in favor of the batting side. Mangalore Central will feel a lot relieved about the fact that they were able to fetch 20 runs in an over. Wide outside the off stem, it's going to be called a no ball again. This is raining. Anshul, the bowler. Glancing down the track, beautiful bowling that is, right up in the block hole. Nothing much the batter could do about that one. Full toss on offer, placed it majestically to the extra cover boundary for 4. Super batting that is, picked his spot to perfection. Outstanding batting this is by Mangalore Central. 47 on the board. What good batting this is, really. Down the leg side this time. There's that trigger movement from the batter as well. Still calls a wide. So an extra to the total takes the scoreboard now to 48. The runs are coming. It's already getting too expensive. The last over that was bowled by Prajwal, he fetched 20 for Mangalore Central. So they believe that they can score another 15-20 extra. That will put them in a very dominant position to win the game. Down the leg side, it's going to be an extra run in the form of leg by. So might have got some bat on the way through. But anyways, brings up one shot of 50, that is 49. Sorry, 48. End of over number 4. It's 48 for 1. Sorry, 3 more balls to go. The next match is between Rotary Club of Mangalore East and Suratkal. The first semi-final of Zone 2. Rotary Club of Mangalore East and Suratkal, please be ready.
the match between Mangalore and Downtown. Mangalore and Downtown. The man of the match award goes to Rajesh Shetty of Mangalore Downtown. I request Rajesh Shetty of Mangalore Downtown, please come near the victory ceremony. And I request Sunil Amran, Sunil Keshav from Mangalore South to give away the prize. Sunil Keshav from Rotary Club of Mangalore South, VSK Enterprises Amran Battery from Rotary Mangalore South to give away the prize. I request Rotarian Hari Shadyar, President, to follow the cricket match between Mangalore and Mangalore Downtown. The man of the match goes to Rotarian Rajesh Shetty. Congratulations, Rotarian Rajesh Shetty. Congratulations. Also, thank you, Rotarian Sunil Keshav of Mangalore South. Thank you very much. He is one of the major sponsor of today's event, Amran Battery VSK Enterprises. Thank you, sir. One bounce over the ropes for 4. End of over number 4 as well. It's 52, right? 52 for 1. What a magnificent partnership. Just a majestic partnership that they got together when that first wicket got out. These two got together and produced a match-winning partnership. Partnership is also 52 because they lost that first wicket when they were nothing, actually, when they scored 0. This is a great, great lift, actually. So now this is the time where they'll pull the trigger. They'll try and score as many as they can, potentially score another 10, which will make it very difficult for the chasing side to come out and play an innings that will really be difficult. But anyways, all set for this first delivery. Exposing the leg stump. This is a much, much better delivery. When your batter's exposing the leg stick and trying to play over fine leg, I think a much better delivery is to bowl a fuller delivery. It's not a sort of secret. It's not rocket science, actually. It's very easy to understand. Got some bat on the way through. Will just be 1. So that's what bowlers will need to do. I think it's not quantum mechanics or physics to try and understand more about that one as to what do you do when you expose the leg stick. Just bowl consistently full on the off stick and you will not even get bat on ball. Score is up to 53. Beautiful delivery that is. Trying to drive. That's how you should be. Bowl fuller on the off stump and make the batsman drive. And that's the best delivery that you can bowl, especially when you're bowling the last over, where it's almost expected that the batters are going to go for the big shot. Down the leg side. There's that trigger movement comes into play by the batter, because the batter is trying to play in the mind of the bowler. So that's why you got to keep it simple. Don't do extravagant stuff. Just bowl simple. Just do the basics. That's it. Advancing that beautifully lofted drive. Very much like, I'd say, who would I say? Suryakumar Yadav, actually, lofting the ball towards that mid-wicket region. Stylishly done by the batter. Looks like he's got plenty of experience under his belt batting. And is showcasing his talent. These two have done that already. Can't be wide. Surely can't be wide. There's that trigger movement as well from the batter. Plus the fact that, you know, the ball's very much within the wide line. So that can't be wide. So this is turning out to be a very good over in the context of the match. Pulling things back slightly in favour. Can't be wide once again. Got to wait for the umpire's decision.
The umpire says wide, so they're trying to steal a single there. .56 on the board. Last ball of the innings coming up. Again, trying to repeat that shot, much shorter this time, but very much good in terms of the line, actually. Trying to go for the second run, big mix-up, run out. Yes, it is. At last, a wicket, but doesn't matter. But I think I just got to give it to all the credit to these two batters. Because the way they constructed all of that ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ V4NEWS ಝೋನ್ 3 ಸಾಗರಪಡಿಸುವಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತ ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್ 2025 ಝೋನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ 2 ಅಂಡ್ ಝೋನ್ 3 ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಗತುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂಡ 57 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 58 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ರೀ ಇರುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಿದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಬಹುದೇ. 58 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 58 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಆರಂಭಿಕ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ. I request the captain of Rotary Club of Mangalore City and Mangalore Seaside, please come near the announcer's desk for the toss.
Captain of Mangalore City and Mangalore Seaside. Mangalore City and Mangalore Seaside, please come near the announcers desk for the toss. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ 12 ಆಟಗಾರರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Captain of Mangalore City, Mangalore Seaside captain is here. Mangalore City, Prashant. Please come near the announcers desk for the toss. ಹಲೋ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. I request any member from the Rotary Club of Mangalore Central to report here. Veekshit from Mangalore South is present. Lieutenant Veekshit from Mangalore South. First semi-final between Zone 3 between Mangalore City and Mangalore Seaside. Seaside won the toss and elected to bat. ಬಿಸಿಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೂಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 58 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಲೇಬೇಕಿದೆ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 58 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 56 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 24 ಟು ಗೋ, 56 ಟು ಗೆಟ್. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಜಾಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಸ್ಲೋ ರನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ 2ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ 58 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 7 ಓಟ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ 1.2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಜಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. 9 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್. ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಗೈನ್ ವೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವುದಾದರೆ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. 1ರ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 14 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 7ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಜಾಯ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತವೇ ಸರಿ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5th ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. 5ನೇ ಚೆಂಡು
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಟ್ರು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಓಕೆ, ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು, ದಾಂಡಿಗನ ಚಲನ ವಲನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ನೋ ಬಾಲ್. ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಯ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ 20 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. End of the over number 2. Score moves on. 20 on the board. No loss of any wicket. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಜಾಯ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಎಸ್ ಅಗೈನ್ ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಪಿ. 20 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 18 ಓಟವನ್ನು ಇದಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಪಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತ ಭರವಸೆ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಕ್ಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಪಿ. ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಇಪ್ಪತ್ತ 21 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಜೆಪಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಉದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು. 3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟದ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 23 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 58 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲೇ 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 23 ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ 1 ಹೊಡೆತಗಳು ಬಾರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಗುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. End of the over number 3. Score was on 24 on the board, loss of 1 wicket. ಚತುರ್ಥ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಆಳ್ವಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಓವರೇ ಸರಿ. ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್. Rotary Club of Mangalore East and Mangalore Suratkal, please get ready for the first semi-final of Zone 2. There is no lunch break. Immediately after this match, there is a match between Rotary Mangalore East and Suratkal. ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟದ ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆಯುವಂತ ಓವರೇ ಸರಿ. ಒಂದೆಡೆ ಕಿಶೋರ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದಂತ ಮೋಡಿ ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡುವಿದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆದವೇ ಸರಿ ಇದು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಆಳ್ವಾ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅನಿಲ್ ಆಳ್ವಾ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4th ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ವಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೇನು 6 ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಘಾತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟಿಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾದರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಿಶೋರ್ನ ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರು ಚೆಂಡುವಿದೆ. 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 25 ಬಾರಿಸಬಹುದೇ? ಮೂವತ್ತ 3 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 6 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ, 25 ರನ್ ಟು ಗೆಟ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ KM ಹೆಗ್ಡೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಓರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವ 25 ರನ್ ಅನ್ನು ಚೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 25 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. I request the players of Rotary Club of Mangalore East and Suratkal, please get ready for the next match. There is no break in between. First semi-final of Zone 2 between Mangalore East and Mangalore Suratkal. I request the players to enter the ground immediately after this match. Rotary Mangalore Suratkal has won the toss and elected to bat. The next match is between Mangalore East and Mangalore Suratkal. Mangalore Suratkal has ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರ ನೇರ ಯಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಸಾರಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, 6 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು 18 ಓಟ. 5 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ, 18 ರನ್ ಟು ಗೆಟ್. Question from third umpire, it's no ball. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ. ಮೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೊರಿಬುಕ್ಕ 6 ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
Main umpire already given no ball. That is why we have checked here. Third umpire. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಬರುವುದಾದರೆ 6 ಚೆಂಡು ಬಿದೆ, 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರು ಚೆಂಡು 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಿರಿಸಿದಂತ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊನೆಯ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ KM ಹೆಗ್ಡೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಜಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅದ್ದೂರಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತೂ 5 ಚೆಂಡು 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Five ball to go, 70 run to get. 5 to go, 7 to get. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ KM ಹೆಗ್ಡೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಬಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ತದನಂತರ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ Still 6 matches to go. There is no break in between. So I request the next team, Mangalore East and Suratkal, there's the first semi-final of Zone 2. B, get ready. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂಡದ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Kind request the players, please don't waste the time. We have to complete another 6 matches. So request, please don't waste the time. ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.
ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಆ ಮಾತಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದೇ. 4 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು 17 ಓಟ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ಶೋಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆದಿದ್ದ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಜಾಣ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಕಡ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, 4 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ, 16 ರನ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿ ಸತವೇ ಸರಿ. ಇದು ಸ್ಲೋ ರನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. KM ಹೆಗ್ಡೆ ಮೂರು ಚೆಂಡು 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ KM ಹೆಗ್ಡೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರಿ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇದಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. Suratkal won the toss and elected to bat. Request the players, please get ready immediately for the next match between Mangalore East and Suratkal. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು
ಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಝೋನ್ 2 ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ, ಸೋತರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡಿದಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸುತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ. Any one member from Mangalore East near the announcer's desk? ಆರಂಭಿಕ One member from Mangalore East, please come near the announcer's desk. Mangalore East. Bowler name please, Vinod. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐದು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 2 ಓಟಗಳ ಚೂಟಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಬಹುಮಾನ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಸೋತರೆ ಆಡಿದಂತ ಸಮಾಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಸೋಲುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿಸಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಸಿಮ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Take your own time. Thanks, Mr. Puneet. And in the meanwhile, an easy catch taken there. So we're joined by Mr. Ashok Ujjori, the former Assistant Governor, Zone 3, and he's going to have his analysis about the game. How's the game going so far? Do you enjoy it to the maximum? Yeah, maximum we have enjoyed, and it's a very, very good match between the so far we had and we have witnessed. And with your commentary in English and with Puneet in Kannada, it's going on very well. And tell us a little bit about the preparation of the teams. Do you think they've had enough preparation, or did you give notification to the players well in time, or did that thing happen from your side, the communication? Yeah, well, we have in Zone 2 and Zone 3, we have total 17 teams in Zone 2 and Zone 3 of RI District 3181. In fact, we had out of 17, there are 3-4 teams are not reported, and the rest of the match is played, and almost we have completed up to the semifinals, and we have rest of the matches up almost 3 to 4 matches, and semifinals in Zone 2 and semifinals in Zone 3, and finals in Zone 2 and finals in Zone 3. Okay, great to know about that. And also, let's talk a little bit about the quality of cricket being played here. Are you happy with the quality? Because, you know, some teams have done exceedingly well, some below par. What do you think about it? Well, it is not a professional, but we are all mixed with the youngsters and middle-aged and almost 60 plus, within 60, 40 plus, 40 below 40 and all. The mixed of players we have in Zone 2 and Zone 3. Of course, there are n number of players. They are really professional players. In our Mangalore South, we have professional players, as well as in other team also in Mangalore Central and Mangalore Metro and downtown. And we have many number of players in many teams, like in Zone 2 and Zone 3. And we had a very good match. Almost we had this much. We are in 130. And we have completed almost 10 matches, and one Zone 2 we are reached in semifinals, and the rest of the matches will be having up to the 5 o'clock. Great, and great to hear about all of that stuff. What is the message that you want to send it to the outside world by having a competition like this? I mean, tell us a little bit more about the Rotary objective by having a game like this. This year Rotary objective is United for Good. The Rotary International has given this year's message is United for Good, and this cricket is a message for love each other. And in fact, we have a very good match in cricket, as well as we had for women folks. We had throw ball matches, and we have almost completed in Zone 2 and Zone 3 throw ball matches. Sorry to cut you. It's more about bringing people together. Yeah. And this year, last year we had only cricket matches. This year we added throw ball matches also to the women, and we have already completed women matches in Zone 2 and Zone 3, and women are also happy with this one along with the cricket matches of men. And we had a fun also, and in the evening we have a validity function. We have guest of honors in Zone 2 and Zone 3 also.
Great to hear about that. One last question. So where would you like to take it forward? You have this event and it's going great. Yeah. And we also have frequent events from your side. Where would you like to take it forward in the next future? Yeah, this is zonal level, and after zonal level, we have to play in the district level. It is going to be held in the next week itself. Hosted by the Rotary Club of Mangalore East, and the winners will participate in the district level, and the district level is also playing with the other districts, Zone 1, Zone 2, Zone 3, up to 3181. All right, so thank you very much for having with us, and it's been great to discuss, and it's some stimulating conversation actually when I actually ask about these things. Thank you very much. I'll catch you back later. Thank you, Ashim. Thank you very much. Most welcome. All right, having a dot ball in the process there. Nicely struck. There is protection out there. Will he cut it off? No way that he could pull it back. That will go all the way for 4. Super strike that is, really. Got it in the midst of the blade and just whacked it into the mid-wicket. Count corner, old-fashioned count corner stroke. Nicely played. Lofted drive, actually. Don't see this too often, actually. Lofted drives and lofted strikes, actually. It's great to have this mixture. As a batter, you love to play shots of that nature. Trying to go big, really. Missed it completely. Gentle pace in operation. Not a big run-up. Down the leg side, it's got some bat on that. Protection out there. So you can just get it either side of that fielder at shot, man at 45 actually. You can get a boundary. And that's the end of the over as well. 28 after the end of over number 4. In the first semi-final encounter, I think it's nice to have another 10, 15 on the board. I think we've seen 40 being chased down easily. I think the question now, the captain's got to decide what total are you targeting. That's one of the issues that the team batting first's got to think about. Running half for the second, they do it easily. Good running by the youngster, getting to the danger end. Talking a little bit about what target do you really have to set to try and defend. I think somewhere around about 45, 50 will be a good total. Not gotten chased down so far. Just a clear indication that you've got to target that threshold. Straight to the fielder at long on, tidies up. Just the one there. So this is the over where they got to pull the trigger. They just got to go for everything and try and score as many as they can. And they can do that if they can manage to place the ball well. Cricket is not just about whacking every ball out of the park. You have to bat with sensibility, which means, in other words, this time it's up in the air. Will it go the distance? No, it's been taken beautifully, judged it to perfection. Kept his eyes on the ball. It never looked like dropping, actually. Another wicket going down. Another one that bites the dust. So in an attempt to throw the counter punch, this is one of the dangers. If you don't get that right, you lose a wicket. You have a dot ball as well. And I think is problematic, really, if you can't get runs, actually. Three balls to go in the over. A right-handed batter on strike. First time have I seen someone play with the sunglasses on, actually. And it's out, actually. It's out by a yard or so. He's got to take a walk back. I've seen bowlers operating with sunglasses. I've seen fielders wearing the sunglasses. But the batter for the first time, actually, honestly speaking. New batter walks out. Sandeep Rao is going to
be at the non-striker's end. The idea, the intention is very clear that they're going to play some big shots here. That's a good delivery, good length delivery, hit that right area. Sometimes when you've got really extremely X-factor batters of Johnny Bairstow's ability, actually, I would just simply hit you out of the park with that length ball in offer. It's in the air, the fielder in action takes it comfortably. Again, another good catch taken there. Another wicket going down as well in an attempt to score big. They're losing wickets, and that's the end of the innings as well. Score. 31 is what they've managed to score. What do you think, Mr. Ashok? Yeah. 31 out of the 5 overs. Do you back the chasing team now? Yeah, this is a very low total. Out of 5 overs, is 6 runs average in an over. And it is the opposite team is Mangalore East, is a slightly better team, I can say. And 6 runs in each over is not a much. Spoke like a real cricket analyst, but you talked about fear plus less. Yes. Fearless cricket. Yes, Brendan McCullum and Rob Key invention. Yeah. Have you seen fearless cricket being played here? Yes, and I observed in the first 2 matches, it is without fear. The way they played, the Mangalore Rotary Mangalore downtown, the Rajesh Shetty played, and the Mangalore South player, the man of the match, he won the match without fear. Ready. Batsman. Batters' names, please. Striker's name, please. Panduranga and Raghu to start the innings. Right, the first ball from the cameraman end. Half tracker, plenty of time to rock back and hit it anywhere. Just opens the account. Didn't come from the meat of the blade. After this match, the match between Rotary Club of Mangalore City and Seaside. The members, please get ready. City and Seaside. Seaside has won the toss and elected to bat. So please get ready, City and Seaside. Outside the off stump, it's a free kick. No need to move whatsoever. The bowler knows exactly that. He's got a ball to the field, but he's not done that. He's bowled a half tracker outside the off stump. And the full-blooded cut shot brought another boundary. Looks to be in good touch. The battery is in devastating mode. Again, another one, this time launched into the leg side boundary. No one catching that one, I think. It traveled all the way for a massive 6, is it? Yes, it is. MG Reality 6, number 1 for the batter.
What a good launch that one. As you can see there, when he was trying to execute that shot, the back foot came off, clearly showing that that was a shot of the front foot. Beautifully played on the offside. This is good, smart batting, really. He's not forcing things. He's just playing the basics. Shot ball on offer, he would punish. Anything fuller, he would just play it straight. And that's what good batters do. Good batters just simply don't play too many shots. They take situations into account and bat accordingly. Nicely carved away. There is protection out there. Very well fielded. Just be one there. One to the total. Takes the scoreboard to 13. It's a good start, really, chasing this total. I think 40 or thereabouts, a 30 or 35 or thereabouts, got chased down easily. And I think this one's no different. Not very dissimilar, I'd say, in terms of the chase. Looks like a chasing friendly ground. Anyways, end of over number 113 for no loss. Turned out to be an expensive over for the bowler. I request the captains of Rotary Club of Mangalore Central and Baikampadi, please come near the announcer desk for the toss. Rotary Club of Mangalore Central and Baikampadi. Captains of Rotary Club of Mangalore Central and Baikampadi for the toss. New bowler. Right arm over. Excellent. Not the best of the deliveries, to tell you what about that delivery outside the off stump. Another full-blooded cut would have gained him a boundary, but he failed to get the connection right, resulting in a dot ball. So the ideal delivery is not that sort of short and wide outside the off stump. Now there is a man posted particularly to prevent that. Shot wide will not bring about good results. Batters generally love to play shots of those deliveries. It's almost like a gift when you're brand new at the crease. You love to play shots of that. The two cheering kids outside the square leg boundary, enjoying the game, enjoying the spectacle as well. Not sure if they can hear me from here. Down the leg side, it will be another wide. So oftentimes what happens is that when you bowl outside the off stump and try to overcompensate, the ball goes down the leg side. So this is very, very instinctive in cricket, I'd say. Again, outside the off stump, half tracker. There is protection in the deep. Will it be cut off? Looks like it's been cut off inside the ropes. Very good bit of footwork there by the fielder at sweeper. The batsman's now crossed over. He's trying to go for the big shot. It's very... Another boundary, I think. It's a hit-me ball. No way that he would get away with that one. Excellent shot making, that is. Full flow off the bat. Classy extra cover drive that you call in modern day cricket. You've got to have a, when you bowl in that kind of a delivery, I don't know how many fielders you have to have in the offside field. It's already a packed offside field with two fielders already on the boundary. You don't see this very often. But still has been able to pierce that very easily. This time far outside the off stump. The bowler's struggling. The question that obviously raises up is that, do they play enough cricket to play in a competition like this? Captain of Mangalore Central, please come near the announcer's desk. Captain of Mangalore Central. Captain of Baikampadi is waiting here. He's launched that into the mid-wicket boundary for another 6. This is getting ridiculously easy for the chasing side now. Again, in his arc, you can't bowl him there. He's just going to hit you all day long. It looks like he's a professional cricketer, I think. With the way he goes about his business, he might have played a lot of cricket. And that's where it makes a big difference when you play cricket on a sort of regular basis. And you're in the system, actually. You're in the system. You're not outside of it. And then that becomes that much more easy, and you can put pressure on the bowler. And this is classically a player who's been playing cricket for a long, long time. And there's the evidence of that as well.
Magnificent shot making. This is very much like Joe Root of England playing that inventive shot. And that's the end of the game as well, I think, right? And that's it. They've won the game and they're through to the finals. Request the players of Mangalore City and Mangalore Seaside take the ground immediately. City and Seaside. Can play some amazing shots early in the innings, put pressure on the bowlers. That right on top. The second semi-final of Zone 2 between Mangalore Central and Baikamwadi. Central won the toss and elected to bat. Central won the toss and elected to bat. First semi-final of Zone 3 between City and Seaside. I request the players, please be ready, quick. Raghu, the batter who hit that magnificent sixes, including that switch it over Birdman for a magnificent six as well, so surely is the man of the moment. Batted really well, picked up the leg beautifully, muscled it everywhere into the ground. Mangalore East. Next semi-final coming your way. It's going to be played between City versus Seaside versus City. That's the next semi-final. Players have made their way to the crease. It's not easy actually to tell you frankly about the game. I think temperatures run about 34 degrees Celsius. Good that we don't have rain. We had a lot of rain in the last thing about 2-3 weeks ago. Luckily we do not have rain today, which I think is very good. But at the same time it's really tiring, exhausting as well. Under the hot sunlight. The umpires have done a fantastic job. It's not that easy to stand 50, 60, 70 overs, giving the right decisions. You're under a bit of pressure as well as an umpire as well. The players. Rotary Champions Cup 2025. Hosted by Rotary Mangalore South, powered by Astra. The main sponsor of the event is Astra Group, Mukund MGM Vivaldi, Rotary Mahesh Shetty, AK Applefly, Varsha Auto Hose, Karnataka Bank, Bharat Auto Cars Private Limited, Rotarian Sunil Keshav, Amron Battery, Rotarian Dheeraj Shetty, LED Zone, Rotarian Shantram Shetty, AG Zone 2, Dr. Ravishankar Rao, AG Zone 3, Major Donor Rajini Bhatt, AG Zone 3, Dr. Channagiri Gowda, AG Zone 2, Panduranga Shetty, Shri Krishna Sanitary, Rotarian Abdul Razak Kabuka Cars, AG 2627, Major Donor Dr. Ranjan RK, Major Donor Ritesh Baliga, Major Donor Dr. Shiv Prasad K, MP Chief Satish Bola, District Governor-elect, Rotarian Ankit Karkera, Fortex Solutions, Rotarian Ashok Kumar B, Mangalore South, Ashok TA, Mangalore South, Seaside Marine and Mechanical Engineers, Marine extra player on Seaside. Navachetana Chips Company Private Limited, Karkera Trading Company, Sushant Karkera, and Chair Studio and Rangnath Kini. I thank all the sponsors of today's event. Thank you. Seaside Request the members of City and Seaside. Any member from Seaside near the announcer's desk. One member from Seaside.
After this match, the next match is second semi-final in Zone 2. That is between Mangalore Central and Baikampadi. Please get ready. After this match, the second semi-final of Zone 2 is between Mangalore Central and Baikampadi. Players, please get ready. Right, here's the first ball from the cameraman end. He's going to bowl to the right-handed batter on strike. Suresh at the striker's end. Can Suresh pack a punch here? That's very important. Playing a big match, you got to have runs on the board up front. Put pressure back on the bowling side. That's very important. Does play that pull shot straight to the field. A slight fumble allowing that single to be taken. You got to have these X-factor players like Raghu in every team to try and lift your team to great height. You got a player like him. You know, you almost have a tournament in your grasp, actually. These two batters will need to be ultra aggressive at this stage. Try and get runs on the board. I think that's super vital. You don't get runs on the board, you're asking for trouble. I don't think, you know, anything round about 6 runs per over would be enough. And that would be playing in the back of their mind as well. Nicely played away. Soft hands picking up a single. Directed, it'll be gone. Great pickup and a throw. Good pickup, in fact, from the man at extra cover. Charging in for it. Picked it up beautifully. Trying to run him out. The directed what was needed. He didn't get that directed bang on target. The batter survives at the non-striker's end. Third ball of the over goes to bowl to the right-handed batsman, Suresh on strike. Down the leg side, got some bat on that, straight away, straight into the fielder. Not much damage done there, will just be one. Just scoring runs in 1s and 2s at the moment. The key question that they got to ask themselves is that, yes, of course, you got to have a mixture. You got to have a mixture of attack plus defense. But I don't see the intent from either of the two batters to try and play big shots. You got to charge the bowler, put pressure on the bowler outside the off stump, trying to cut it, missed it completely, trying to dab the ball towards that third man region. There is space over there, but you got to still get it past that fielder. Last ball of the over coming up. Beautiful bowling. This is what understanding the psychology of the batter is all about. I think the batter is very much on the back foot, and you bowl that drive-ish length, and the batter still is premeditating that shot, sort of, you know, dab over third man. I think you're not going to get any value for that shot. This is good bowling, caught behind. The umpire's unmoved, resulting in a dot ball. So 3 back-to-back dot balls, I think, in a row. So end of over number 1, they've, in that 1 over, in that first over, they managed to score 3. That's what the first 3 deliveries, they were able to get singles, and the next 3 deliveries turned out to be dot balls. New bowler. Abi to bowl the second over. He's going to bowl to the right-handed batter on strike. To the right-handed batsman, Suresh on strike. Suresh has got to think about being aggressive here. He's got to throw that counter-punch back now. Thank you. Down the leg side will just be 1 there. 1s and 2s will not hurt the opposition side for sure. And they need big 6s here. And they need big 6s, big strikes, and that will allow you to win the matches. Down the leg side, it's a wavered delivery. Way down the leg side, the bowler knows about it. It's got to be much more accurate than that, really. It's going to be a dot ball. It's going to be a wide, an extra to the total. Beautifully played in the air, just chips it, almost like a test drive, actually. Just tested it. Mistimed it to a degree as well. I never thought that he would actually play that in the air. It looked like almost on the ground.
but no damage done, resulting in a single. So Suresh back on strike. Suresh tries to go for the big shot. It does launch big one. The fielder gets underneath it. No way he would catch it. Never looked like catching. That should have been taken. It was a catch straight away for the fielder at extra. Should have gone for that catch. Should have taken it. Generally, you got back paddling. Becomes slightly difficult, but as at this level, you are expected to take those catches. Outside edge found will be just one. They might think about the second. No, they don't. Rightly deciding against it. Takes the scoreboard now to 8 on the board. Suresh back on strike. Can Suresh get some big sixes here? He does go big. He does go big, and it's a beautiful shot that is. Placed it to perfection. He was dying to get a boundary. He got one in the midst of the blade, and it just disappeared. The good thing about that shot is that there are 3 fielders on the leg side, and he was able to bisect 2 of them. Excellent shot making that is. Suresh is the key. If they got to get a good total on the board, this man's got to go good. Oh, that's out. That's a beautiful delivery. He was waiting for that delivery. Again, the shot delivery, much fuller by the bowler. And he pays a huge price for it. He was premeditating that shot which he played earlier. And he's got to go back to the hut. He'd be disappointed. I think it's a big, big blow for the batting side now. The fact that he's got out. '20s and '30s will not win you the matches. You got to get a big one. And that's the challenge for the team batting first. And they got to realize that. They've seen the matches played here. And they got to think about the ways in which they can extract those runs. How do they do that? You got to be inventive and innovative to a certain degree. Cricket is a game that allows you to play 360 degree. That's what modern day, new dimensional cricket is all about. Expose the leg stick, expose the off stump, try to put pressure on the bowler, and that's the way to go about your business. Trying to glance the ball down the leg side, I think he's missed the line completely. Might have gotten some bat on the way through, but not to be, in the end, resulting in a dot ball. Slow, gentle pace. I think you can open up that leg side boundary. Oh, that's another one. Another one bites the dust. Again, very much speculative. The batter is trying to play on the offside. It was a fuller delivery. And I think another batter has to take a long walk back. Not the right technique shown by the batter in terms of the way he was negotiating that delivery. Another wicket going down. 2 wickets now, back to back, in a space of about just 2-3 deliveries, which will certainly put them on the back foot. New batter walks out to the center. Batter's name, please. Vikas, the new batter. Vikas has come at a time of crisis. Could he be the man of crisis for their side? Nicely played away on the offside. There is protection out there. Very much placed for that kind of a shot. Sweeper cover. And that protection allows the bowler to bowl very much into the stumps. And even if the batter tries to play that release shot, it would still be one. Nicely played again down the ground. This time straight to the fielder at long off. This is good stuff really by the fielding side actually. The way they're going about their business at the moment is really good, because you're trying to restrict the opposition from scoring big. Nicely carved away, same fielder in action. The fielders made a miss of that one. Straightforward fielding chance there. Sheikh Hall. Rotary Club of Mangalore South. Welcome the sponsors of, main sponsor of today's program, the CEO of Astra Group, Mr. Lanchulal KS.
He has come to the program on behalf of Rotary Club of Mangalore South. We welcome you, sir. Mr. Lanchulal K.S., the CEO of Astra Group, Rotary Club of Mangalore South, welcome you. Astra Group in Mangalore is a multifaceted company in various ventures. They are into film productions, ice cream and cafe outlets, and charitable initiatives. Astra Group's activities highlights its engagement in both commercial ventures and social responsibility. He is a CEO of Astra Group. Mr. Lanchulal K.S. is the main sponsor of today's event. On behalf of Rotary Club of Mangalore South, we welcome you, sir. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಸರ್, CEO ಆಫ್ ದ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಸರ್, ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. Flat batted shot for one. Wide outside the off stem. You almost have to fetch that from nowhere to execute that shot. Not a bad one by any stretch, but gotta say that, you know, ones and twos will not hurt the opposition side, and they're looking to get a big one here. Oh, that's out. I think claimed him up. No. Just got unsighted by the non-striker there. This is good stuff by the bowling side, and not giving away anything frees an offer, freebies an offer. Just giving the indication that how good they are when it comes to their bowling. Nicely played down the leg side. It might just be another wide here, another extra to the total. Takes the scoreboard now to 19 in the 3.3 overs that they faced. And they got to throw that counter punch back at some stage. And got to be ultra aggressive as well. Nicely played down the leg side. Pulled away in front of square. There is a fielder particularly placed for that delivery. That shot, actually. So, Scommers up to 20 now with that single. Brings right-handed back on strike. With that blue hat. Again, trying to play a strange-looking shot, actually. Not sure about where is he targeting to score his runs, actually. Sometimes plays that flat-batted shot well. The question is, who is that power striker who's going to make an impact? You got to have that impact batters who can really throw that counter punch. Advancing down the track, beautifully placed. That might go all the way. It does go all the way. Looks like no. Yes. Much needed boundary in the context of the game. They were running too far behind. And they got one in the mist of the blade and dispatched into the mid-wicket. Waken mid-wicket boundary for a 4. End of the over, right? End of over number 4. It's 24-4-2. Right? Or 3? Check hall. ಚೆಕ್ ಹಾಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ CEO ಆಫ್ ದ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡ ಆಸಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡು ಬಡತನ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆದಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಾಹಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾಹಿನಿ ಕೊಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಸಿಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. Good deliveries, back to back good ಅದೇ ರೀತಿ deliveries. ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. Yes, thank you. ನೇರವಾಗಿ ಓವರ್ ಟು ಆಸಿಮ್. Good bowling, this is by the youngsters, charging and is firing the ball into the right-handers. The good thing about his bowling is that is just firing that beautifully into the right-handed batters. Hello friends. Hello. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಂಚುಲಾಲ್ರವರು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂಥದ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ರವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಇದರ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಝೋನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಝೋನ್ 2 ಝೋನ್ 3 ಆಫ್ RI ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181 ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ರವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕಣ್ಣ. Now is a felicitation to Lanchulal KS from the Rotary Club of Mangalore South. He is the founder and CEO of Astra Group, which is involved in various sectors and has made significant contribution to the community. He is an actor and producer in Tulu film industry with the credits including the film Netteregere. With this, on behalf of Rotary Club of Mangalore South, I welcome you, sir. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹಾರ, ಹಾಗೆ ಶಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೈಟೇಷನ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ 2 ಝೋನ್ 3 ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
29 the target from 30 deliveries, well under 6 runs per over. To tell you more, well under 6 runs per over is what the asking rate at the moment. The bowler getting ready with a bowling mark. It goes to bowl to the right-handed batter on strike. That's a half-tracker. Half-tracker's been punished into the boundary for a 6. It's just muscled that one from his presence. Dismissed it into the leg side boundary for a massive 6. What a start to the innings. And that's what I said. You score in the midst of the 30s or 20s, not going to work. 30 play 30, don't think is exciting enough. You get 30 play 50, 30 play 60, I think is still exciting, but 30 play 30. Another one, another big launch over long off, long on for another massive 6. 2 back-to-back 6s. Looks like this is going to be a ridiculous chase. Great power hitting. This is what X-Factor batting is all about. Third ball now goes to the ball to the right-handed batter. This is a loosener up in the... Real loosener. Surprised that he's not able to dispatch it out of the ground. He'd be disappointed and thinking about it. Sandesh hit 2 massive 6s. Prashant on strike. Can he get a big one here? He does manage to get bat on ball. Will just be one. Brings Sandesh back on strike. Can Sandesh pack a punch here? He's in a hurry to try and win the game instantaneously. Plus, you could see there. Goes for the big shot straight. Oh, that's a great bit of fielding. Unbelievable fielding by the fielder. I don't know the fielder's name. Her fielding needs to be appreciated. Almost pulled off a magnificent run out. Down the leg side, it will be called a wide. You don't see the mix of men versus women in a cricket field, and this is the first time have I seen, and needs to be appreciated. Whether we've got women's cricket, we've got men's cricket, but the mixture truly is exciting to see. But and any man watching that fielding would be proud about that fielding at mid-wicket. Truly special piece of fielding that is by the person over there. Beautiful bowling, good comeback in the end. I think end of over number 1. It's 17 for no loss. Already done the damage in this over by Sandesh. He's a powerfully built man. He can play some lusty big shots. And he's known for that. He's got 2 6s, 1 over long on, 1 over mid-wicket. That first ball, counter punch over mid-wicket. Sublime shot making is this. Bowler's name, please. We cost the bowler to Sandesh on strike. Sandesh trying to eye the boundary. That's going to go all the way for 6. It looked a 6 from the moment he hit it. This is just a loose delivery on offer. Full toss, taking the full toll on that one. No problems whatsoever for Sandesh there. He's a professional cricketer. 23 on the board. 23 chasing. 29, which means 6 to get. Just a stroke away from win. Can he get this in this delivery? No. Showing some respect. Not sure what was he thinking there. Wanted to prolong the game or not. I request the players of Mangalore Central and Baikampadi, please get ready for the next match. Mangalore Central and Baikampadi.
get ready for the next match. Down the leg side, the fielder has an afterthought of the ball, tracks back, picks up the ball, but couldn't prevent the two. That's a good strike. That might go all the way. It does go all the way. That's the winning runs for you. Beautiful shot that is. Picked up the length beautifully. Launched it into the leg side boundary. And that's the end of the match. That's the end of the match. Request the next match. The Central and Baikampadi. Mangalore Central and Baikampadi, please get ready. Mangalore Central has won the toss and elected to bat. Bangalore City have won the match and they're through to the finals of the Rotary Club Tournament 2025, and they'll be playing the finalists as well. But well played, well played. Both the teams, they had their share of luck and they did their best. I request Rotarian Amit from Mangalore Central. Rotarian Amit from Mangalore Centre, are you there? Rotarian Amit, Mangalore Central. He is the man of the match of the previous match between Mangalore Central and Coastal. I think Rotarian Harish Shettyar, President of Mangalore South, to give away the man of the match. I request Rotarian Ankit Karkera, the sponsors of today's match program, Rotarian Ankit Karkera, please come forward and give the man of the match to Mr. Amit of Mangalore Central. Ankit Karkera, Fortex Solutions and a member of Rotary Club of Mangalore South is giving the man of match award to Mr. Amit of Mangalore Central. Mr. Raghu of Mangalore East. Mangalore East, Raghu is there? Raghu. Mr. Raghavendra Nellikatte of Mangalore East is the man of the match. Match between East and Suratkal. I request Rotarian Ashokan TA, Rotarian Ashokan TA. Rotarian Ashokan TA, please come forward. I request Rotarian Rahul, please come forward to receive the man of the match. It's a match between Mangalore East and Mangalore Suratkal. I request Rotarian Ashokan TA, Rahul. Rahul from Mangalore East. Mr. Rahul of Mangalore East
receiving the man of the match. Sheikh Hall. ಎಸ್, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದಾಗಲೇ ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಚೇರ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು 10 ಚೇರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಟಗಾರರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚೇರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ I request the captain of Rotary Club of Mangalore South and Downtown, please come for the toss. Rotary Club of Mangalore South and Downtown, please come near the announcer just for the toss. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು, 2 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಕೂಡ ಚೂಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫುಲ್ಡಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದೋಟದ ಕಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 7 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಸ್ಟೋಕ್. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು.
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 57 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವೇ ಸರಿ. ಗೆದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ರಾಜು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಡು ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಸಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Captain of Mangalore South and Downtown, please come near the announcer's desk. Captain of Mangalore South and Downtown, hurry up for the next match. Captain of Mangalore South and Downtown, please report near the announcer's desk for the toss, the second semifinal of Zone 2. ಎಸಿಲ್ಲಂತೂ 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ಆ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಗಳಿಗೆ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 17 ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಓಪನರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು Request the players of Mangalore South and Mangalore Downtown to get ready immediately after this match. Mangalore South and Mangalore Downtown, get ready immediately after this match. ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಿರಣ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 1ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಚೂಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
20 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 21 ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನೇರವಾಗಿ MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಸೇಬೇಕಿದೆ. 28 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವೇ ಸರಿ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಒಂದು ಚೆಂಡು. I recognize the presence of Mr. Keshav, Mudra Printers, Rotary Club of Mangalore South. Welcome you, sir. Rotary and Keshav, sir, welcome you. End of the over number 3 score moves on. 29 on the board. 29 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ $29 on the board. 29 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜು. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಓವರೇ ಸರಿ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗ ನೇರ MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಂಚ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವರ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಓವರ್, ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಸಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಖರತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್, 5ನೇ ಬಾರಿ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ವರದಾನ ಆಗಬಹುದೇ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವಂತ RC ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ವರದಾನ ಆಗಬಹುದೇ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೋ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ 4th ಓವರ್. ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 38 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ GM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ 44 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆ 4ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜು ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 44 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 44 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, 44 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಡೆತ್ ಅವನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ರನ್ನಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನೆಯ ಡೆತ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ 1ರ ಬಳಿಕ 2 ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಸೇವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಎಸ್ 47 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಸೇವ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇವಿಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಆಟಗಾರನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸೇವ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಿ, 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಬಲ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 54 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 54 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು 60 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ RC ಬೈಕ್ The main sponsor of today's Rotary Champions Cup 2025 Astra Group, the production manager of Astra Group, Mr. Yatish, is with us on behalf of Rotary Club of Mangalore South. Welcome you, sir. We welcome Mr. Yatish, the production manager of Astra Group. Welcome you, sir. ಸ್ಪಂದಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯತೀಶ್ ಸರ್, ತಮಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಆಟೋ ಕಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ BMW ಇದರ ಶೋರೂಮ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಷ ಆಟೋಸ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ. ಆ ಒಂದು BMW ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಆಟೋ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಕಾರು ತೆಗಿಲಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ 2 ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ನ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಸಿಮ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. I request Mr. Sandesh of Mangalore City to receive the man of the match of the previous match. Mr. Sandesh of Mangalore City, please come forward and receive the man of the match. I request Mr. Dinesh Damodar
Digish Damodar from Varsha Autos. Sheikh Hall. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 40 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ 40 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I request Mr. Sandesh of Rotary Club of Mangalore City to receive the Man of the Match award. To give away the prize, we have Mr. Digish Damodar of Rotary Club of Mangalore South, is a GM of Varsha Autos BMW. Mr. Digish Damodar, well built, a good looking, hard working boy, hardcore of Mangalore South, is going to give away the prize. We have Mr. Vikshit of Mangalore South here. Vikshit. Thank you, Mr. Sandesh. Thank you very much. Thank you, Rotarian Digish Damodar. Thank you, Harish Adyar, and thank you, Suryakant Naik. Thank you. Members of Rotary Club of Mangalore South and Mangalore Downtown, please get ready immediately after this match for the second semi-final of Zone 3. Mangalore South and Mangalore Downtown, the second semi-final of Zone 3 immediately after this match. Jai Prakash to start the proceedings. He's going to bowl to Kiran at the striker's end. That's a good delivery. That is pushing the batter on the front foot. The batter was trying to execute a shot. It's almost like a drive through the line, but got the inside part of the blade and rolled it back onto the bowler. Yeah, we're having an eye on the watch time, on the timer, so each innings shall be of only 20 minutes. So keep an eye on that. That is a good launch. That might go all the way. It does go all the way. Sweet timing on that one. Didn't try to hit it too hard. Exceptional timing on that one. Any professional cricketer would be very proud about that shot because that was launched to perfection. MGM, Reality 6 number 1 for the batter. Great connection, that is. Second ball out of the park. Another one this time. That'd be another one. No, one bounce over the rope. Superb timing again. Back-to-back boundaries for the batter. This will certainly throw the counter-punch back on the bowling side. You need that flair of aggression right at the start when you want to score big. Because we've seen that 30s and 40s will not get you the job done. You've got to score big, and if you want to do that, you have to have an X-factor batter batting right at the top of the innings and taking the game away. That's exactly what Kiran tries to do. Surely one of the impact batters of the tournament. Again, the length ball was an offer. Got to try and mix the line of lengths and bring in that different armory from your repertoire as the bowler. That is launched into the leg side boundary. No one's catching that one except someone in the... It's gone to the roof over there. Superb ball striking, that is. Not the best of the deliveries and offer.
Unbelievable ball striking that is. Another MGM Reality 6 for the batter. He's oozing with confidence at the moment. Trying to, that is absolutely gratuitous in my view. There was no need to do that. He's striking the ball so sweetly. Why would you play that shot? Because there is not much pace on the ball. You can work or you can try and execute that type of shot when you've got tremendous pace on the ball. It's off-pace deliveries. You can always try and force the ball, actually, rather than use the pace. Nicely struck. Full toss and offer. The wrist protection out there. Thinking about the second one, they make it easily in the end. Not the best of the returns. A better throw would have put the batter in trouble, but not to be the case in the end. That's the end of over number one. Over number one done and dusted. 19 for no loss. What a start. I think this is the most number of runs scored in the first over by any team, I'd say. 19. As far as I know, actually. Great counter punch back. Now the bowling team is under a bit of pressure and they got to come back very strongly and potentially remove Kiran, actually. Kiran's the trump card. And if he gets going, I'm sure that 60s or 70s will be on the cards for sure. And they got to find a way to break this partnership, break these two batters big time. And if they don't do that, the game's going to go away from you in a nick of time. I think, in a nutshell, what cricket is about putting pressure on the bowler and soaking up pressure. And if you can do that as a bowling team, again, another half-tracker on offer. Freebie for a batter of his caliber, actually, on the off stick. No one protecting that part of the boundary, and no way you could catch it. That's gone for another boundary. He's oozing with confidence. He's batting so well and putting pressure consistently. Kiran eyeing the boundary. He's just got one way to go. He's just got to play a shot right from ball one. The bowler's got to be super watchful here. Down the leg side, this time straight into the fielder at square leg. Will just be one thinking about the second, and that will be a suicide of a run if they go for it. This one will surely. This is sloppy by the bowler. Absolutely sloppy. That should have been just the one. No one backing it up as well. There was no need to back up as well because that was a gentle throw by the fielder at square and brings Kiran back on strike. And this is the worst part of that. Kiran's watching the ball like a football. Much better this time by the bowler. I think he's missed out on that one. He'd be disappointed with that. Short ball on offer. You can't bowl short ball of that type, actually, to a batter of that caliber. It will just hit you out of the park anytime, any day. We'll find out more about that. Beautiful ball. And this time, much, much better because you're bowling on the off-stick channel and trying to sort of, you know, not give the batter that freedom to free the arms, which is so vital. You've got to vary your pace and bring in your experience and down the leg side. Might have got some bat, no. Should be called a wide as long as there is nothing in it. It's called a wide. An extra to the total takes the scoreboard now to 26 in the progression of the second over. Kiran. Nicely played. So he's trying to take it on the full, actually. He did take it on the full. Got the inside part of the blade. Good thing about Kiran is that he's just not going to play shots off every single delivery, wacky every ball. No, it's very selective, which I think is really good. Just almost like a shot arm sweep for one. End of over number 2, 28 for no loss.
Great start, really is. This Request ideal the start. members of Mangalore South and Mangalore Downtown, please get ready for the next match. We are running short of time. This is the second semi-final of Zone 3. Mangalore South and Mangalore Downtown, please get ready. 28 of the first 12 deliveries, scoring at exactly 14 runs per over. You can't ask for more than this. It's carnage time for the bowlers here. And you got to get your line right. And you got to try and bring in that three-dimensional deliveries. This time much lower in pace. And that's one of the ways in which you can do it, really. If you can disguise the ball well, you can bowl that sort of slow-paced delivery. Try and make the batter think. Sometimes bowl that slowish delivery, mid-30s, mid-40s, and then try and bowl those fuller deliveries and try and make the batter guess, actually, rather than bowling just one-dimensional, just like that. Purely one-dimensional. Lucky that he couldn't get the placement right there. Going for the second. Good return by the fielder at extra. Will just be one. You can't bowl short deliveries, actually, and that's very simple. You bowl that, you'll be taken for plenty. Kiran back on strike. This time, fetching it from nowhere. There was that trigger movement, but still, the umpire thinks that it's well outside the wide line. He's trying to expose the leg stump, actually, trying to expose the leg side field so that he can get that ball working just like that. I think it's called a wide by the umpire. Yeah, the one thing for sure that the umpires will need to note is that the trigger movement does count as well in modern day cricket. If you're making that trigger movement offside, trigger movement down the leg side, and the bowlers need to be in play as well. This time over the stumps, no, it's called a wide by the umpire. Is exposing the leg stump, actually, making the bowler bowl the middle part of the stick, actually, so that he can work the ball all along towards that fine leg region. Understandably so, because there is a fielder at short fine leg, and if he can get it up and over, he'll get value for his shots. It's in the air, that fielder in play, but not great judgment. He should have been coming forward. Instead, he was backpedaling. But in the end, one run taken. And now you got to find a way to stop these boundaries. Pick up a wicket potentially, put the full brakes on the scoring. Good delivery, that is. Superb delivery, that is. Back of the hand delivery, actually. Came from the back of the hand. That's the kind of variation that you got to bring in, where you can upset the rhythm of the batter. And you know what? You bowl just pacey deliveries, short balls or pacey deliveries or length balls. You can give the batsman that option to free their arms. That's an easy delivery, actually. You'd be lucky to miss out on that one. Short delivery, could have capitalized that one. Score moves on. Last ball of the over coming up because of that wide. Last ball, last one more ball. Score 33. One ball to go. Can he finish on a good note? Does go big. There is protection in the deep. Will just be one there. Thinking about the second one. I could have gotten the second one with the kind of throws that he's gotten. But lucky that just the one there. 34 after the end of over number 3. Twelve balls remaining in the tank. 27 to get, and that's the time's running out. The umpires surely have that timer with them, and if you exceed the time limit, you will be
penalized accordingly. A fielder will come inside the ring. In the context, I'd say, can be problematic, really, for the fielding side. 12 balls in the tank, 27 to score. Anybody's game, I'll tell you what, as long as Kiran stays out there. Because you know what, you get 1, 2, 3 big sixes. It's anybody's game to me. And this, I think, is the most important over of the game. And this is almost like a decisive over. The umpires, please keep a note on the timer. Not just the timer, we've got to get the game going immediately. And make sure that the game's done and dusted within the timeline. 27 to get from 12. These two batters have well set, are well set in fact, and can pose serious damage on the bowlers if they get going. They got to target these boundaries, big boundaries. Oh, that is a superb delivery. In swinger, no clue whatsoever about that delivery. Came back very sharply. And he's got to take a long walk back. What a delivery that is. One of the best deliveries of the tournament. In swinger. At that pace, around about 60 miles per hour. Almost becomes impossible to negotiate, especially when you're trying to play shots. Now, equations getting tighter and tougher. 11 balls, 27 to score. Each dot ball would put more pressure on Kiran. And there's no other way. I think you got to score these runs. I think there's only one way to get it. Just hit sixes and boundaries. And no time to take as well. And that's the difficulty. Wide outside the off stump. Called a wide by the umpire. Extra to the total there. 26. Make it 26 out of 11. 2 sixes will open up the game. I've seen that so many times, the momentum shifting in a space of about 1-2 deliveries. That's gone. It's gone for the big one. It's been put down. He never looked settled at all underneath the ball. Not a great technique shown, but lucky that it's not rolled onto the fence. But a couple of runs, meaning 24 to get from 10 now. Does go big, straight into the hands of the wicket keeper. Another wicket going down. That's a good length ball, actually. He should have tried to play towards the offside, rather try to execute a pull shot out of that one. Not too short enough to play that shot. In the end, another wicket going down. I think wickets are going down. This is what pressure's all about. I think you bat second, you don't have power-packing players. It's always going to be troublesome. The key at this stage is that get Kiran back on strike and have a blast, and that's the only way they can win the game. There's no other alternative way that they can win this game from this point in time, because you're already left with too much to do in the last over. Then get yourself a chance, try and pick up singles at least. Outside the off stump, might be called a wide. Got to wait for the umpire's decision. No, so it's another dot ball. Good bowling that is firing towards that wide line, which I think is a good idea. Advancing down the track, straight into the hand of the fielder. 1s and 2s will not get the job done for them. Instead, they got to thinking about, I think they got 2 runs here, not sure. Okay, 2 to the total. Yeah, 1s and 2s will not get the job done. It's as simple as that, I think. Looking at the context of the game, it's just a formality, I'd say, that if they don't get boundaries and sixes, it's just a formality. 22 to get from 7. Can they get a 6 here? This will open up the game for the last over for sure.
No, that's beautiful bowling. That is absolutely clueless about that one. Another wicket going down as well. There was no run in there because it went straight into the hands of the bowler himself. Does well in his follow-through. Great bowling, great anticipation in his own follow-through. Exceptional over. They needed that very badly to pull things back in their favor. Now needing 22 off 6. Still not impossible, but it's a big job, really. 22 to win from 6 balls. Kiran's got the talent, got the ability, got the skill sets, got the power. And it's a pressure over, really. High pressure over. Who's the bowler? All eyes will be on the bowler for sure. Next match is between Rotary Mangalore South and Mangalore Downtown. Mangalore South won the toss and elected to field. So far, their bowling has been absolutely magnificent in terms of the way they've gone about their business. Their catching's been good. Okay, odd flaws, I understand. But by and large, I think they play professional cricket to get to this point, I think. They got to finish up well. Can they do it? That's the million-dollar question. Can Kiran take him out of the park? One big 6 will open up the game and will put pressure on the bowler. One of the strategies that is used by Mahendra Singh Dhoni, the former captain of India. Wait and wait and wait until the last over to finish the game. And that means you're also passively sending a signal to the bowler that I'm going to be there to try and destroy you for the last over. Can he do that? Can Kiran do that? He's got a strange stance here. Down the leg side, it's going to be a wide. No ball called by the umpire, surely so. It's going to be a free hit. What a start to the over. Can they get it? 21 to get from 6. The pressure's mounting on the bowler for sure. It's very much gettable from his body language that it's a high pressure over. Oh, he missed out on that one. He's missed out on that one. He's a little bit too optimistic, the batter. I think he's gone for the shot a split second early. As a result of that, it just turned out to be a dot ball. Again, another one is targeting the leg side boundary, in my view, is not a good idea. You got to think about, you just got to play straight, I think, through the line of the ball, rather than trying to premeditate a shot. It works out sometimes in your favor, but it's not the right technique to premeditate a shot. This time, packs a punch, that's gone all the way for 6. This game's not over yet. It's back in the balance with that massive 6. 15 to get from 3 deliveries now. Very much possible. What a game we're witnessing here. Kiran still over there. Can Kiran finish it off in style? Can the bowler handle the pressure and handle the nerves? That's a good delivery. I think he's got some gloves on that one. Great sportsmanship shown by the batter. The umpire himself is not unsure about that decision. And the batsman started walking off. Excellent sportsman spirits being shown by Kiran there. A great innings comes to an end. His stride is best, actually. And I think when it comes to finishing the game, he was not able to live up to that. And can happen very much, I think, when you're scoring, backtracking a total like this. Becomes that much more complex for you to hit every ball out of the park. Almost becomes impossible. Rotary Club Bangalore South welcomes Mr. Lakshman Kundar, the proprietor of V4 Media. Welcome you, sir. Mr. Lakshman Kundar. On behalf of Rotary Club Bangalore South, welcome you. In the air, that's just one legal ball will win the game. Doesn't matter, even if it goes out of the park into the top tier of the building nearby. Doesn't matter, you will win the game if you bowl one legal delivery. And that's the end of it. You gotta applaud the bowler. He's been able to handle that pressure and bowl that high pressure over in the last over. And they win the match, and they're through to the finals of one of the finalists of
final Zone 2 of the Rotary Tournament 2025. Rotary Champions Cup 2025, Zone 2, the finalists are Rotary Mangalore East and Mangalore Central. Mangalore East and Mangalore Central. Meanwhile, the second semi-final of Zone 3, South and Downtown. Please get ready immediately. Quick. Mangalore South and Mangalore Downtown. Members of Rotary Club of Mangalore South, please get ready. Please go to the grounds. We're running short of time with 3 matches to go. Then I request Mr. Amit Raj of Rotary Club of Mangalore Central, please come forward to the man of the match ceremony. The man of the match prize goes to Mr. Amit Raj of Mangalore Central. Mr. Amit of Mangalore Central. Mr. Amit of Mangalore Central. Amit of Mangalore Central. I request Rotary Hari Shadyar, President of Rotary Club Mangalore South. I request the Secretary of Mangalore South, Suryakant Naik, and request Lakshman Kundar of V4 Media. Lakshman Kundar of V4 Media. I request the Lakshman Kundar of V4 Media to give away the prize. Man of the match of this match, that is between Mangalore Central and Baikampadi. Now I request Mr. Amit to receive the man of the match, and I request Lakshman Kundar to give the prizes. Congratulations, Mr. Amit. Congratulations, Mr. Amit. And thank you, Lakshman Kundar, sir. Thank you very much. In the comm box, we're joined by Mr. Dijesh, the Managing Director of Mercedes. CEO, Managing Director. Okay, we're joined by Mr. Dijesh, CEO of Mercedes. BMW. So I got, what's your take on the tournament now? You're watching a magnificent tournament. We're getting into the business end of the tournament. Tell us a little bit about your experience watching the game now. You've been watching it. It's wonderful. Wonderful to see the match, and the arrangement is fantastic. And the teams have the spirit. Great to know that. What do you think about the quality of cricket being played here? Do you enjoy that? Do you find it really good, or how do you take it? Normally in Mangalore we can find a lot of underarm crickets, but this is something different here. So it is something, the class and the experience what they are giving and the experience what they are showing is wonderful, and most of the teams have
done their homework and come here. I request the 12th man of Mangalore South and Mangalore Downtown, please be there near the announcer's desk. I'll come back to it, sir. I'll come back. Thank you. First delivery of the fourth semi-final of the tournament, bowled by the right-arm bowler. First ball. Down the leg side will be called a wide. A loud appeal. They think that they've got something. No, the umpire thinks otherwise. One more. And also, Mr. Dejesh, that you're watching the game and you've seen big sixes being hit. Do you think that, you know, any player of any class will be very, very proud about the way things are going at the moment? Actually, it's right what you said. Is a lot of sixes I've seen here, and it's nothing less than a professional player, and it's all comes from the practice what they are doing, the preparation what they are doing for maybe weeks, maybe months together, and this happens in a year, once in a year. So most of it's one of the main game in India. It's cricket. So for Mangalore, there are two type. One is underarm and this is overarm. So here we in Rotary we have selected overarm, but year and year the interest towards the cricket is going up, and currently you can see even the ICC World Cup. For the women's also we won the trophy, and that spirit also has been here. You can see it here. Do you enjoy the game actually looking at it? Do you also feel Yes, the of need? course, Do you of course. also feel that you should have been part of the cricket team actually? That's where you can see me here even after the lunch. It's 3:15. I'm still here. That's great to know. Thank you very much for your valuable time, Mr. Dejesh. I request the captain of Mangalore East and Mangalore Central, please come near the announcer's desk for the toss of the final match. Mangalore East and Mangalore Central. Captain Down the of leg Mangalore side. East and Mangalore Totally. Central, please come near the announcer's desk for the toss. Up next. Nicely bowled straight into the fielder. To tell you more about this game, we've got with us Mr. Puneet, who's going to take you through to the first innings of the match. Over to you, Mr. Puneet. Mangalore East and Mangalore Central. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು 7 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. Captain of Mangalore East. Captain of ಕ್ಲೀನ್ Mangalore ಬೋಲ್ಡ್ East. ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಕ್ ಹಾಲ್. ಚಿಕ್ ಹಾಲ್ 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 ಹಾಲ್. End of the over number 1, score moves on. 7 on the board, loss of 1 wicket. RC ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸೋತದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ 2 ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ Immediately after this match, we have the final of Zone 2. It is between Mangalore East and Mangalore Central. The final of Zone 2 immediately after this match. Toss won by Mangalore East and selected to bat. Toss won by Mangalore East and selected to bat. Immediately after this, final of Zone 2 is between East and Central. ಈಗಾಗಲೇ
ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಕೂಡ ನಡೆದು ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಲೋ ರನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಇನ್ನೊಂದೊಮ್ಮೆ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ಇರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಾಕಿರ್ತಾ ಇರಲಿ ನೇರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. Score was on 11 on the board. 11 on the board. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 11 ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ವೀಕ್ಷಿತ್ 4 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಹರ್ಷಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಸ್ಲೋ ರನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಿದು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಎಸೆತವೇ ಸರಿ. ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಡುವ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಏಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಸ್ಲೋ ರನ್ ಬಿದ್ದಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶವಿತ್ತು ಇದು. ನೇರ
2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, 17 ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್. 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 18 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಲೀಪ್ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ. ತುಂಡುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ತಂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಖರತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. 1 ಶಾಟ್ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡಿನಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿಲೀಪ್ ತನಕಂತಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬಹುದೇ? ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬಹುದೇ? ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡದ ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುದ್ದರಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ 4th ಓವರ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. End of the over number 4. Score moves on. 22 on the board, loss of 1 valuable wicket. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ರೇನೋ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭರವಸೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಇದೆ. ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಅದು 30-35 ಗಳಿಸುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಿದೆ. ನಿತಿನ್ ಕೊನೆಯ ಡೆತ್ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬಹುದೇ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿತಿನ್ ಟು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವದು. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಸಂದೇಶ್ ವಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೇರವಾಗಿ ಡಕ್ಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಿದೆ. ನಿತಿನ್ ಪಂಚ ವಿರಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದ ಆಫ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡರಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 30 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ. 32 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಸಿಫ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರು. I think under 6, well over 6 points per over, slightly though. We're joined by, in the commentary, Shirky Jody. And we'd like to hear from you, getting into the business end of the tournament. Who do you think are your favourite top 2 teams, and who do you back? Our team, the Rotary Club of Mangalore South, is versus Rotary Club of Mangalore Downtown. So obviously we are into Rotary Club of Mangalore South. We are for Rotary Club of Mangalore South. So you back that team, yeah, we back and tell us a little bit about the preparation that you involved
involved with? You were a part of that preparation process into the tournament? Yes, well, we are part of the preparation team, and this is going on since 15 days for the preparation. And the moreover, we are the host of this tournament of zonal cricket tournament of Zone 2 and 3. And since we are the host, we have to not only for the practice, in fact, we have the all arrangement around here, right from preparing pitch, as well as other engaging commentator like you, and other arrangement, the Kannada as well as English, and other arrangement, 16, 17 teams, interacting with the 17 teams, and the preparation for 17 teams, Zone 2 and 3. And today, ultimately, 16th of November, we are into the zonal tournament. You raised that point. I picked up on that actually. You raised the point about preparing the pitches. Was the pitch in good condition, playing condition, or did you restore the pitch to good conditions? Yeah, we have restored the pitch recondition, and our UN chairman, the Rotarian Nandakishore HK, is in charge of the preparation of all this, and also the captain of the South team, Rotarian Ritesh Shetty, is all into that, and moreover, the president Arish Adyar, and coordinating with this team, and with this, we are expecting. In fact, we are second in case the rain. If we expected rain, and alternative backup plan, we had one team at Shaktinagar ground also. It is all about the preparation, and the whole team of Mangalore South is into that, and particularly one chairman, Nandakishore, and also the captain, president and secretary, the whole team of Rotary South is in charge and responsible for all this. Another key question that I'd like to ask you. Talked a lot about you were part of the think tank process, good teams. Yeah. We, not only me, and we are the whole team of about 20-25 members, including 12 cricketers and plus 2 the standby, and also the GK Shetty is again. We are with the whole team of DGE. Okay, yeah. Like this, we have arranged all these 17 teams into this zonal tournament, and we are happy to have this host of this zonal event. Thanks for your time, Mr. Ashok. I'll get back. That is a superb strike. He's just dismissed that from his presence. What a lovely launch of a shot that is. That will release the pressure. That one boundary is needed when you're looking to take the attack to the opposition. He got the right length, and that got dispatched into the ground. Friends, we have with us District Governor-elect Rotarian Satish Bowler, and also Mrs. Satish Bowler with us for the they have come all the way from Delhi after finishing the program, and we are with us Ratish Bowler. We welcome you, sir. Welcome for the validity function. Once again, yeah. 9 on the board so far. Welcome DGE once again, and Pramoda Satish for this validity function. Thank you very much. And one last question, Mr. Ashok, is that it's really difficult, really, from my perspective, everyone's perspective, to bring in all the people together, like the way you mentioned your recent dignitary, coming all the way from Delhi. How do you manage all of that affair? I think it's just next to impossible. Yeah, it is not the one-man business. We, Rotary Club of Mangalore South, is a host. We are about 55 members. And since 2 months, we are planning for this zonal tournament, along with our think tank, like senior member like GK Shetty is the Dean of Semifinal College,
and other senior members like Ashok Kumar B, Ashokan TA, and Ashok Kumar, Sunil Keshav, and Dijish Damodaran, and all other senior members like Nitish, Harish Adyar, President, and Suryakant, Secretary, and all other board members into this, and the preparation of almost 1.5 months for these 17 teams of Zonal 2 and Zone 3 for this zonal tournament. Yeah, you're happy with the output, and it's meeting the international standards now in terms of the event that you've organized. Yes, not internationally, but nationally we are all okay. We can say that at least to the national level we can represent to that. Thank you so much. It's been a magnificent event, and undoubtedly. Yeah. Thank you so much, Mr. Ashok, for joining us. Thank you, Ashim. Again, another launch there. No one's going to catch that one. That will run away to the boundary. Request Rotary Club of Mangalore East and Mangalore Central, please get ready for the finals of Zone 2 immediately after this match. This is getting ridiculously simple now for them to chase down. They're in a hurry to go for it. Last ball of the over, is it? 21 on the board. Oh, that's out. No, yes. We've got to wait for the umpire's decision. No. I think it's just the pads on the way through. That's the end of over number 2. Sorry, 1. It's 21 for no loss. Unbelievable power hitting by the two batters, especially the left-handed batter, Ankit, taking the game away from the opposition. So he's one of the X-factor batters for their side, and is dictating terms. Packs a punch, generates a lot of power into that shot. So unique timer of the ball. Beautiful bowling that is. Bowling round his legs, actually. And that's what you got to do as a bowler. Make the batter guess. And which I think the opening bowler didn't do that well, is that he didn't mix it up very well. You got to actually do that on a regular basis. Advancing down the track. Hit it sweetly. Sweet timing on that one. No way that he could catch it. And that will run away to the boundary. It's getting easier now. The score rips. Shoots up to 25 now. 7 to get, just a stroke, just 1-2 strokes to win and qualify into the final. Mr. Ankit Soran, also an important... Oh, that's out! Just when I was about to praise him, he batted alongside KL Rahul as well, when he was in his young age, I think. Yeah, right. That's a great honor for you as a batter as well. So you bat with an international player. And you feel great about yourself, actually. You batted with KL Rahul, and now, you know, that gives you extra boost as well. Anyways, his cameo comes to an end. It was a match-winning cameo for sure. He hit the bowler into every single segment of the ground. Fantastic knock, really. Now 7 to get. New batter walks out to the center. Doesn't really need to do anything silly, just got to pay place. Straight to the fielder over there. Declined a single. Just want to take a bit of time over there, right? It's completely fine that you don't really have to lose wickets. You don't really have to rush. Just move around, maneuver the ball into the gaps, pick up singles. He goes for the big one. The fielder over there will just be a spectator, I suspect. What a way to get to the proximity of the win. Magnificent launch that is. Didn't try to hit it too hard. Just went with the flow of the shot. And that sailed all the way into the mid-wicket boundary. This man's also another power pack player. He's an X-factor batter. Another one. This is a silly delivery. No way that you could catch it. What a style. What a way to finish the game. And what a way to be in the final. Mr. Ashok is excited. Mangalore East and Mangalore Central. He wants his team to win the trophy. 2025 Rotary Trophy.
He's backing their energy, backing them all the way through. And now they're in the big final. Well played, really. They deserve to be the winners. Played some sensational shots right at the forefront and dictated the turns. And this is what I said, earlier, that 30s will not challenge the opposition side. If you want to set a total, you got to target around about 45, 46. At least we can find some excitement. 6 runs per over is not going to challenge I any request batter. Mr. Vikshit to come forward for the man of the match. Vikshit for the man of the match. 2 man of the match. 1 during Mangalore South and Mangalore Metro match. And now it is Mangalore South and Mangalore Downtown match. Both matches he has won the man of the match. I request Rotary and Astra. Rotarian Harshakar, Zonal Lieutenant of Zone 3. Harshakar, Zonal Lieutenant of Zone 3, to give away 2 Man of the Match awards to Vikshit of Mangalore South. The first match was Mangalore South and Mangalore Metro. He was the man of the match. Now the present match is Mangalore South and Mangalore Downtown. Both match he got a man of the match prize. Next match is between Mangalore East and Mangalore Central. The final match of Zone 2. Players, please get ready. Congratulations, Vikshit. To tell you more about the first innings of the first final, we've got with us Mr. Puneeth, is going to give you ball-by-ball analysis of the first final. And I'm sure congratulations, Vikshit from Mangalore South. And thank you, Rotarian Harshakar, Rotarian Harish Adya, President, and Suryakant Naik, Secretary. Thank you very much. And it's going to give a bit of an insight into the players and also these X-Factor batters. And that's something surely will be done by Mr. Puneeth. And over to you, sir. Sheikh Hall. I request the captain of Mangalore City and Mangalore South. Mangalore City and Mangalore South for the toss for the final of Zone 3. The next match to be followed, Mangalore City and Mangalore South. Captain of Mangalore City and Mangalore South, please come forward near the announcer just for the toss. Mangalore South and Mangalore South and Mangalore City captains. Captain of Mangalore City, Prashant Rai, please come forward for the toss. Now the match is between Mangalore East and Mangalore Central. This is the final of Zone 2 Rotary Championship Trophy, powered by Astra Group, hosted by Rotary Club of Mangalore South. The final match of Zone 2 is between Mangalore East and Mangalore Central, hosted by Rotary Club of Mangalore South and powered by Astra Group. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 6 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
Mangalore City and Mangalore South, the final match of Zone 3. Toss won by Mangalore South, elected to bat. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಜು ಅವರು ಹಿರಿಯ ಗ್ರಾಟ್ ಅವರಿಗೆ 6-over match, 2 bowlers, 2 overs each, and other 2 bowlers 1 over. Need 1 member of both teams near the announcer's box. Central, yeah. ಎಸ್ ಎಸ್ಸಗರ್ಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ರಥಮ, ಸೋತರೆ ದ್ವಿತೀಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೇಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದಂತ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆದಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ಸಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ದು ಅವರ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ of Mangalore East, past AG, welcome you sir. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಭೋಜರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭೋಜರಾಜ್ ಅವರ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಹುಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ
ದಂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ 2 ಓಟದ ಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 21 on the board, loss of 1 wicket. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ 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 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ 6 ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲ ಮಟ್ಟದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ದಂಡಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ 34ರಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1.3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೇರ MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ರಾಹುಲ್ ತಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 26 ಓಟ ರಾಹುಲ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ 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 ಬ್ಯಾಕ್. ನಾಳಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಂತೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ರಾಹುಲ್ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 32 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ 46 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ MGM ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್ ತಂಡ 52 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 52 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೇವಲ 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 52 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್ 7 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 38 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೋಜರಾಜ್ 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 8 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ We welcome Rotarian Dr. Ranjan RK, the past assistant governor of Zone 3. Welcome you, sir, Dr. Ranjan RK, the sponsor of today's program.
ಎಕಡೆ ಬೈದೇರಿ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಅಂಪೈರ್ I request Rotarian Hari Shedya, President, to give you the memento to Dr. Ranjan RK. Dr. Ranjan, please collect a memento from Rotary Club of Mangalore South from the President as a token of love and appreciation, being the sponsor of today's program. ಇಲ್ಲಂತೂ 2 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೋಜರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಿಯರ್. ಖಂಡಿತ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭೋಜರಾಜ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕಳೆದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವಂತ RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪರವಾಗಿ 300 ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಅನಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆದ್ರು, ಆದರೆ ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅಗೈನ್ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು GM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ 65 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆಗಾರರು ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ತುತ್ತಿದು ಅಗೈನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಪ್ಪತ್ತ1 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯವಂತೂ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 1 6 1 ವೈಡ್. ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ವೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 78 ಭೋಜರಾಜ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 8 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು 32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ ಸಾರಿ ಅಗೇನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 84 on the board. End of the over number 3. Score was on 84 on the board. Loss of 1 wicket. 78 ಇರುವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 78 runs. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಇರುವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಬಂದಂತ ರಾಹುಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ್ರು. ತದನಂತರ ಭೋಜರಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ 8 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 42 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕಂತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಲಕ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಎಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಿಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಕೀರ್ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 89 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 42 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಆಗುವುದಾದರೆ 89 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀ ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಚೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ತೊಂಬತ್ತ 1 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 90 ಒಂದು ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನಂತೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಭೋಜರಾಜ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಹಿಯರ್. ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು 99 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 99 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ತೊಂಬತ್ತ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 99 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭೋಜರಾಜ್ ಅವರೇ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 50 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅನ್ನದೆಸ್ತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಭೋಜರಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಿ. V4 ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾವುಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿ ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ದಂಡನೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ 105 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 105 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜರಾಜ್. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಭೋಜರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ 416.67ರಂತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿತು. ದಾಳಿಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರವಾಗಿ MGM ಸಿಕ್ಸರ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಾಲ್ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಬರುವ ವೇಗವನ್ನು ಅರಿತು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜರಾಜ್ 115 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಿ ಇದು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 109, 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು 109 ಓಟವನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 121ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿಯ ಮೇರ ದೋಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವರು ದಾಂಡಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಚಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಾಳಿ ಕೂಡ ಧೂಳಿಪಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ಕೂಡ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಭೋಜರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 62 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಭೋಜರಾಜ್ ಖಂಡಿತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ್ರು. V4ನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೋದ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ KM ಹೆಗ್ಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 122ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಬಿಡಿ. 54 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ. ಖಂಡಿತ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ರಾಹುಲ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 54 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್ ಇರುವರು ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 134 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಗೇನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೊಡಮಾಡುವಂತ ಫ್ರೀ ಚೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಕಾತುರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊಡೆಯದ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ತಮ್ಮಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎರಡು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೋಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವೈಡ್ +2
ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ಓಟದ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 143 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 143. ಎಸ್ 143. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ 150 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಿಡದಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅಗೇನ್ ನೋ ಬಾಲ್. ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರಾಹುಲ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ 72, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 151. ಫುಲ್ಡಾಸ್ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು. 157 ಅಗೇನ್ 6 ಫುಲ್ ಡಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಬಾರಿ ಒಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್ 20 ಚೆಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು 84 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. 163. ಈ ಬಾರಿ ನೇರದ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು 1ರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 165 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 166 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. Members are required to take the field immediately. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಹೀಗೆ, ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ. ಖಂಡಿತ ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಸೊಸೆಯ ಕಾಲ ಇನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. 166 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್ ತಂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತ್ರ ಆಸಿಮ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಆಸಿಮ್ ಅವರೇ, 165 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೆಡೆ ಭೋಜರಾಜ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. Thank you very much, Puneet. Request the players of Mangalore East to set the field and batsman from And to tell you Central. frankly about that 6 hitting, and I find no surprise in it whatsoever. You've got someone Mangalore in the Central mid-50s bowling to a batsman take the position well-built immediately. batter who's playing professional cricket. I mean, I'm not surprised that, not all the balls being hit for a 6. I don't see any surprise in that. You've got to have good bowlers bowling to good batters, and that is a competition. And Batsman this is from just Mangalore not a Central. competition for me. Please Someone take your bowling in position. the mid-20s, operating to a player of highest caliber, and it's in the mid-20s, and I find no surprise whatsoever that the ball's getting dispatched out of the ground. Request the players of Mangalore City and Mangalore South for the final of Zone 3. Get ready immediately. Immediately after this match, we have the final of Zone 3 between Mangalore City and Mangalore South.
Plus the fact that, you've got good bowlers, gun bowlers bowling around about 80 miles per hour, 90 miles per hour, and you've got to hit big sixes. It's always going to be problematic. And you've got someone, hitting to all parts of the ground, and you're bowling him and coming in bowling full tosses. Suryakant Naik, I just the don't Secretary of understand Rotary that. Club of Mangalore South, required near the announcer's desk. Suryakant Naik. Also the President Harish Shadyar, requested near the announcer's desk. Someone bowling in their mid-50s to, these batters. I don't see any competition. But anyways, let's see more about this. Chasing a massive total of 166, almost impossible. I think it's just a formality here. I mean, it's not that good to predict, but I can just predict it. It's just a formality, and they'll just bowl those 5 overs, 6 overs, and that's it, game over. Let's find out more about that. Here's the first delivery of the 166 chase. Yeah, this is what you call good bowling. You see that straight away you've got a good bowler playing in the mind of the batter, and the batsman's slightly discomforted because of the pace and the bounce. Jagadish Shetty, And I've never seen Treasurer a of Mangalore single South, over required near challenging the the announcer's batter desk. in the previous innings. Jagadish Not a Shetty. single over, not a single ball per se has challenged the batter. It's almost like, hit me ball every ball. And obliged, the batter's obliged. Outside the off stump, it's going to be called a wide. And have a look at the pace in operation as well. This left armour is no ball, I understand. Yes. The sponsors of today's program, Rotary and Sushant Karkera, the Karkera Trading Company proprietor, welcome you, sir. Rotary Bangalore South, welcome you. Is generating a lot of pace, and it becomes that much more difficult for the batters to deal against. And there's that mistiming, misconnection. Very obvious, because bowlers have quality. When you've got quality, it becomes difficult to play shots. There's that next one. Again, a beautiful delivery on the off-stick channel. So that's where you got to be more often as a bowler. You're trying to upset the rhythm of the batter. The batsman's batting actually from the third stick, from the leg stump, taking that guard and trying to reach out for that. Becomes difficult to execute shots. And the bowler's wise as well. He knows where to bowl and is defending 166. And that is a good strike. Good strike, mistiming. Popped up in the air. Vinod does no mistake there. He's a safe fielder. Takes it comfortably. The first wicket going down, like I said earlier, it's just a formality. I understand that you can hit sixes, you can hit big boundaries or whatever, clear. You might be an extra dimensional player, not a being for sure. But chasing 166 is out of anybody's sight in 5 overs. You got to wait for some miracle, actually. Literally wait for a miracle to take place. Someone's got to play an innings of their lifetime. And potentially it will become one of the most stunning innings of, one of the most stunning innings of cricket, really, to win this game. Maybe get 100 of 20 balls, which is very rare in cricket, which means you got to hit every ball literally out of the park. Nicely pulled away. Talk a little bit about the first innings batting. I think he showcased the full range of shots. And also, to make things worse, they were bowling too many wides and no balls. Talks a lot about, it's not about even quality, I'd say. It's about, I think, the amount of cricket as a player. You need to believe in that. Good delivery, end of the over. Again, a successful over, actually. Wicket in it as well.
3 for 1 in the first over. That's what I said. It's just a formality. Just bowl those 5 overs. That's a game over. I request the officials from Bharat Autocars Private Limited, officials from Bharat Autocars, please come forward and receive the appreciation memento from our President of Rotary Club of Mangalore South. Almost 25 sixes have been hit in the first innings. Talks a lot about batters' ability. Abhijit from Bharat And Autocars also, Private Limited, you know, almost receiving like appreciation 36 memento from balls you've got. and President you've of got Rotary Club of 20 Mangalore South. 36 balls. Thank you very much. Thank you, and sir. you're cashing upon 26 sixes or 25 sixes to be accurate. It's just hitting sixes for fun, actually. And I find, really, you know, it's just risible to me. Beautiful delivery, that is. Could be called wide. It is. That's where good bowlers bowl, actually. Bowl round about that 6-7 stump channel and try to anchor the batter. Not give that sort of freedom to free their arms. But still, you can manufacture shots out of that, and that's where the quality comes into play. You know, you've got a lot of quality players, a lot of X-factor batters. What they try to do is that put the bowlers under pressure, try and play those shots, actually opening up the offside field. You will still take boundaries because there's a lot of vacant space on the offside as well. Pulled away in front of square, and that's the end of it as well. Simplest of catches, actually. No one's going to drop that one. End of his innings as well. Someone's got to play an innings of his life, and that's just literally impossible from this stage, I think. Looking at the current condition, it's just a formality. You just bowl 5 overs. "25 sixes, it's absolutely unbelievable. For a cricket match of 6 overs, hitting 25 sixes in 36 balls. It's no less than a shock, actually. For a bowler, it's a nightmare. Yeah, that's good bowling, really. He's mixing up his lines and lengths, bringing that extra dimension into his bowling. He's just got to fire the ball. I think you're taking away from the right-handed batter. And you've got to have these skill sets, you know, when you want to upset the rhythm of the batter. You know, it's the skill set, actually. You know why, you know, you ask the question as to why Australians won the 3 World Cups in a row. It's because of the skill sets and no shortcuts, actually. And why India won the World Cup T20 last time around, why England won in 2019, I remember. It was all about skill sets. A lot of people argue differently, but anyways, I don't care about it. But you got to bring in those skill sets. Cricket is a game of skills. And that's the end of the over as well. Over number 2 completed. Only 5 on the board. It's like hitting, I mean, looking at the first innings, it's like 6 hitting practice, actually. Everywhere out of the park, every ball you bowl goes out of the park. We know the bowler. I played with him, actually, if he remembers me well. I don't know. Back in my university days. That's plumb in front. I think he's bowled him out there as well. And he's got to take a long walk back. I think these players, I just got to say that, reminding everyone in the crowd, are professional cricketers, for a fact. And they play cricket day in, day out, and they play competitional, high-quality cricket. And no wonder why they hit 26 sixes out of the 36 deliveries that they faced.
talking all the way about skill sets in cricket, I think, you know, you could watch some of the tournaments being aired live actually by lots of channels on YouTube you can find where, you know, it's the matchup of skills actually where good batters, I mean, you talk about Australia, you know, why they are the champions is because they have that skill set, X-factor bowlers, X-factor batters who can really dominate in a space of about just, you talked about, I think, the openers there in their innings actually when he hit 25 sixes. I mean, I just find it ridiculous that no bowler could actually try and tie him up. It's a bizarre turnout actually now. 166. It's in the air and I don't think he's going to drop it. Remember, we're not playing in those days actually. We played with him at the university level for the first time we got together. I was also batting alongside actually as a university player, as a batter, full-time batter, and this term certainly looks to be one of the hot contenders to be the first. I mean, when I looked at it for the first time, and there was no surprises whatsoever with the quality of batting, bowling, fielding that they've gotten. No team here would challenge. I mean, 9 out of 10 times, 100 out of 100 times, it take you statistically, it's almost impossible to me to beat a team with such, you know, such skills with amazing batting power, bowling power, fielding power. It makes a huge difference. Down the leg side, it'll be country miles wide. We know it goes into ball. I think he's dragged it back onto the stumps here and he's got to go back to the hut. It takes a long walk back. It's like a comedy of show here. I mean, you know, I just got to say that 166 is a total where I feel that you can bat twice actually in the 6 overs that you get, twice or thrice. I don't think you can still manage to get it. Thrice or 4 times rather. You can objectively test it. Maybe give them an opportunity and objectively test it. And you would still find the result will be the same. Down the leg side, it's got some bat on that, I think. Yeah, just. At least I've got to be consistent the way I go about my commentary as well. Factually accurate claims, factually accurate analysis of the game. And it is so vital. There are so many viewers watching online as well. I mean, we've got a cricketing fraternity back in Puttur, back in Mangalore, cricketing fraternity that we've got in underarm cricket, some quality players watching this game live, and we've got B4 covering this as well. I mean, our live partner, I've actually commentated with them many a times. I mean, they'd be surprised, I think, you know, I've got to be consistent at least to say that 26 sixes being hit in 36 balls is not a joke, actually. It's gone for a 4, at least something to cheer for them at last. Members of the Rotary Club of Mangalore City and Mangalore South, please get ready for the next match, the final match of Zone 3, Mangalore City and Mangalore South. Please get ready. Fiercely struck into the open space area, but the fielder does the tidy at work.
And you can clearly, it's very obvious from the way they feel, they bowl, they bat. It's just, you can figure out, I think, you know, the difference between the two teams in terms of the age, in terms of the agileness, in terms of the skill sets. Miles, country miles difference in the air. I think no one's taken that one, falling no man's land. One more match, right, sir? Yeah, last. Final of zone 3. Picked up beautifully. Will it go all the way? It's been taken. I think, yes. Beautiful pickup shot. I think that's where the power comes into play, the power dynamics in cricket. It's not about, you know, you got to be physically powerful. And I remember one of my cousins actually, you know, he's about 18 years old and he power packs it magnificently, not because he's more powerful than me. It's because of the timing. And that's where the dynamics of timing in cricket is so vital. And good players know about that. Someone like Rahul hit massive sixes. The power transfer into the shot. There's a lot of physics involved. One of the Rotarians is asking me a question. Is there physics actually? It is. There is a lot of physics in it. Cricket is, by and large, a lot of physics in it. Nicely bowled. Good disguise of pace. I mean, you know, all of these bowlers, if they bowl left-handed per se in this innings, that would still not be gettable. Yeah. And also, if they play with 5 fielders or 3-4 fielders, they would still win the match. And I'm not judging anybody, but I mean, it's just, it looks like a fun show to me, actually. No competition whatsoever. Wide outside the off stump. Can't be wide for sure. It's well within the wide line. Nicely nudged away for one. And that's out there at the striker's end. Into the 5th over, I guess, I suppose. Batsman name, Mangalore Central. Mangalore East have dominated the tournament with no obvious Batsman. opponents, actually. And they won the match right from ball 1. And there's no dispute in that. And won it comfortably. Wide outside the off stump, trying to have a cut. Missed it completely. It's good fun for these batters as well to get some balls. But it would be highly likely if these players actually start playing cricket from tomorrow, start brushing up your old skills. Because nowadays, I mean, back in those days, 10 years ago, about 15 years ago, when I started playing cricket, the skills of the players were moderate. But nowadays, I think, you know, we've got some amazing players in the cricketing fraternity that we have in Puttur, we have in Mangalore. Some truly qualified, some truly outstanding players, matching the standards of Virat Kohli and others. Of course, it's not international cricket, but I'll tell you frankly that, you know, these players are really, really amazingly talented. You don't get to see this side of cricket, actually, because it's not organized from an official lens, actually. They get organized from different clubs, from different parts of Mangalore. They are high-quality players. No backing up there.
rare sight of lapses. It's because of the body language of the players that they know that it's done and dusted, and they didn't even score 1/4 of the target as well, I think. I welcome Not Dr. even Shiv 1/4, Prasad, I think past AG 0.5. of Zone 3 and member of Rotary Club of Mangalore South, sponsor of today's program. I request Dr. Shiv Prasad, please take a memento from the President of Rotary Club of Mangalore South as a token of appreciation. Welcome you, sir. Dr. Shiv Prasad, past Assistant Governor of Zone 2, a well-wisher of the Rotary Championship. Welcome you, sir. Last over. Very much like a batting practice here, bowling practice, fielding practice. Down towards the mid-wicket region for one. Yeah, I know. I've seen him bat as well. Yes. I've admired a lot about you. Luckily, you got a boundary, and I'm happy about that. There was one lost connection. Nonetheless. Well, there was a shot this on the long off. Since morning, we had Hashim, who's been wonderfully commenting on every aspect of cricket today. I think, ladies and gentlemen, I think we need to give a big round of applause, who's been commenting wonderfully this entire day. And joining him is me, JP, as one of the oldest commentators for nothing. But anyway, Hashim, what do you feel, what's been happening since this morning? I mean, you are an excellent commentator, but then your view on the cricket today, please. I think looking at the game and the tournament, how it turned out to be, I think great game of cricket. I think great tournament. But one of the things that I see development actually is the skill gap actually is one of the things actually. You don't want, Real Madrid or, top-notch teams actually, footballers playing against, rural level cricketing players. Request the members of Rotary Club of Mangalore City and Mangalore South, please get ready for the next match, the final match of Zone 3, Mangalore City and Mangalore South. South elected to bat, and I request the members of Mangalore City for field. And that's the only. All the spectators who are present here, tea is ready, can have the tea. Meanwhile, the match will go on. From the organising perspective, I think it's just fantastic. The organising, the way how cricket's being played, and also the preparation for this tournament, something to be very proud about. I'm very, very happy about that part of that. But from the other side is that we've got the skill difference that you were able to find out as well. There's someone in the late 50s playing against someone who's well built. Hello. In the winners 20s, of someone throwball playing match against early 20s or early 30s RC who is a professional cricketer. And I think that is no competition to me. And that's what RC my Mangalore analysis is all about. are requested to assemble near the victory stand. I request the winners of throwball, Rotary Club of Maikampadi, and runners of throwball, RC Mangalore, are requested to assemble near the victory stand to distribute the prizes. Well, as we progress this evening with this excellent Rotary cricket match that's been happening, RC Maikampadi, women's team, women's throwball, winners. As a part of the Rotary family, this cricket has been wonderful since morning. Well, I would love to share something with you. We are the seasoned cricketers, but unfortunately it happens out of 365 days, it's just one day. So letting our muscles loose this evening or throughout the cricket match is a little difficult. Yes, most of us have played our best of the best cricket once upon a time in life, the golden eras of our life. But then we should actually thank the Rotary, which allows us to let loose
this little skill of ours. So, thank you, Sir, Rotary. one small corrections. Nevertheless, I think we have one more match that's up in the field there. The wind is moving from the west to the east, and then just we hope that the wind supports to the leg side strokes, and hopefully we should have some nice scores coming up this evening. Yeah, from that perspective, I very much stand with you on that. Well said. I think it's a great opportunity. I think it's more than just cricket, I'd say. You know, it's about bringing people together. And I very much admire that part of it. The organizing committee, I'd like to thank the Rotary, the organizing committee, for coming up with a match like this, really. It's been truly fantastic. The good players will look to hit into the wind, actually, rather than hitting against the wind. I request Harish Adyar to come to the near the announcer box, please. Harish Adyar of Rotary Club of Mangalore South. Harish. Well, there's something very important and something nice that we saw this since the morning. A lot of Rotarians. Apart from that, we had also the Rotary family participating in the throw ball, supporting the team. Following next year, I think we should see some 1 or 2 Rotarians, ladies, the aunts we call them, as in the family, probably part of the cricket team. Probably that will bring in more flavor, more color into the game. What do you say? I mean, the women should be part of this. The recent World Cup victory. I think the entire dynamics has changed in the world cricket. The women's team is getting important. Yeah, thanks to Jesha. I think the wonderful revealing that happened a few years ago when the BCCI changed the perks, they made it equal. I mean, the men or the women's cricket, they take the same perks. I think that boosted the women's cricket. So what do you think, how Rotary should handle this following next year? I mean, women being part of this cricket team, a cricket tournament. Not a bad idea, in my view, by any stretch. And the perk stuff, I think that should have been done long ago. We're in, I think, nowadays, I don't see a distinction between men and women. It's skills, actually. For me, they should have done it long back, I think. We are running short of time. Quick, we have to finish the match as early as possible. And I'm against all forms of gender discrimination. I was raised in an environment where I think gender equality is actually promoted. And I think, why wouldn't we have? I think it would actually improvise the structure of our tournament to a great deal. And I feel that, participation is more important than winning. And I think, why not? We can give a chance where they can also, but the interest must come from their side as well. I think that's very vital. In the meanwhile, we get a boundary there on the leg side, just whacking it. Shot ball on offer. And I think I've answered your question there. Well, that was almost a full-length delivery that was swung across the long on, rather the square leg, and it's gone almost a 1 bounce to the 4. We have the second delivery coming up from the commentator's end. Well, there's no any rearrangement that's happened in the fielding setup. Looks like the bowler's going to go with a similar line. And yes, one more, and that's hit brilliantly into the skies, and that's caught at the boundary. And you can see there, again, the ball's much shorter. That means you're giving the batter that freedom to, swing the bat very hard. And that's one of the problems, actually. This track, actually, I'm talking about is about 25 yards long. It's just a normal international cricket track in terms of the distance as well. So you're bowling there without practice.
99 of 100 times, you're going to bowl short. And you've got a good batter, is going to send you, dispatch you out of the ground 99 of 100 times. And that's the issue here. But still, they are trying very hard. We've seen a lot of good overs. We've seen a lot of good overs from experienced veteran cricketers here. And that is a good sign, actually. And I feel it's great cricket. The leather ball format that most of us have played during our school days. The stroke is something, the ball has a much lesser mass, hardly any weight it carries. So generally when you loft it around, it doesn't move much. It kind of tends to stall and eventually end up getting caught at the boundary. So that was a small flick from the waist towards the fine leg, and the team ends up getting one. Well, the only formula that we were told since morning is try to pitch the ball, because then it depends on the bat, the stroke, the power that he delivers. But end of the day, he ends up, if he lofts. There's another one going up in the air, almost no man's land. It landed up, yeah. Then they try getting one. The scores are moving slowly up there. It's been a wonderful evening, and the weather is setting in well. I think the cricket can move on for next 1 hour at least. The heat has subsided. It's a wonderful evening, a wonderful cricket around. Indeed it is, yeah. Action-packed cricket tournament. Cricket's changed a lot these days. I think we've got a lot of young, talented cricketers coming in. And it's booming as well nowadays, with a lot of youngsters making an entry into international cricket as well. So that old school stuff of cricket is no longer in existence now. You just bat and then, just play around. I think it's competitional cricket now everywhere. Batters are challenged, bowlers are challenged. Anyways, I think that's in the progression of the second over, right? First over, 6 for 1. I don't think 6 per over is going to challenge, and I've seen that time and time again, that they got to score around about 8, 9 per over, and that's going to pose some sort of challenge. Otherwise, it's just going to be one-sided, affair, I'd say. Nicely played down towards mid-wicket for 1. So all these kind of short balls, actually, you've got good batters, they'll just crunch it outside the park because of the power and because of the skills and because of that power dynamics that I talked about. And that's where it makes a big difference. You're bowling to a mediocre batter compared to you're bowling to a high-quality batter. You can find that difference instantaneously with the way he plays that shot. With high-quality batters, they make that decision in a split second, whilst you've got mediocre batters, they need a bit of time to think and then do that sort of decision. That's where it makes a big difference. Good batters make quick decisions, good decisions as well. And that's what England, and to talk a little bit about 2023 World Cup, where England lost against Afghanistan and many other teams. The question that was asked is, what was the issue? The issue is good batters make good decisions. If they don't make good decisions, they fail systematically, the way we see. Well, the best part of today is definitely it's been a wonderful day, and the bowlers have been trying to pitch the ball up at the pitch, but nevertheless, this particular format of cricket definitely is a challenge to the batsman, for the reason the power has to all come from there. I remember, Hashir, you just mentioned about physics. Yeah, here, the very fact the ball is pretty light, for you to punch it off the fence, you need that real power. Else, the ball is going nowhere. You end up getting caught somewhere close to the fence, if not, at the middle of the pitch.
The batsmen have been trying to do their best since morning to get to put the best numbers on the scoreboard. Yeah, but then I think over a period of time now, I don't think we've seen any nail-biting finish, have we, since morning? No, largely has been a one-sided game, and that's the skill difference that I'm talking about. But it's okay. I don't want to get into that part of it, actually, because, it's more than just a competition or tournament, it's about an activity or event where people can come together and benefits the society and all that sort of stuff, actually. That is a massive strike. And this is the power dynamics that I'm talking about. When a good batter generates that power, it's going to go all the way because you've got that, distance in your mind. 3 balls to go. The power dynamics that I talked about is the power transfer into the shot. Take a look at that. There is the example of that. When a good batter generates that power, he knows that it's going from the moment he hit it. But that's not the case with a batter who is just playing once in a blue moon day. That's where all the difference comes into play. And I think that's one of the reasons why we couldn't see a tight finish. Not a single game went right down to the wire, except for the one game where 16 was needed in the last over. Again, down the leg side, it's a wide. And I'd like to see, this batting, I think, I don't know the name of the team actually there. But anyways, the Mangalore East play against Mangalore South. I think that'll be a good competition, actually, because both of the teams have got X-factor batters. This is good batting, really. That's going to go all the way for 4. South. Dileep's batting so well. And that's what I feel, so genuinely. And that's one of the reasons why we're unable to find that. It's okay. I'm not critiquing that part of it. But that's the reason why we couldn't have the game going right down to the wire. Well, Dileep out there, sparing no full-length deliveries, and this time I think the bowler was pretty smart to give him a little short delivery, which he just tried to push it around the square, the fine leg rather. And that's the end of the over. Well, it's been a little expensive this last few minutes. It's 28 after 2 overs. Mangalore South is up in the game as far as the 2 overs goes. It's 28. The batsmen are settling in well, unless the bowlers plan something very differently to crack this particular partnership. I think the partnership is going to grow from here. Well, there's another short delivery there. Push towards the long leg, and it's running towards the boundary. Unable to cut the pace, it's 4. That makes it 32 on the 3rd over. Well, it's a short format, 5 overs. There's no much time to settle. Every delivery you need to fire it out, the best that you could get out of the blades. Chair Studio has an exciting offer for the batters. If they hit a 6 right into that their advertising board, they'll get a free chair. That's an exciting offer. If you can try and do that, that'll be well and great. You can go home with a chair. Again, I'm going to announce it yet again. Chair Studio has an exciting offer for the players. If you can hit 1-6 right into the advertising board of Chair Studio, there are 2 actually, there is 2. And if you can hit right into the flyer, you can go home with a chair. You hit many, you go home with many chairs. But I don't know how would you handle the logistics of it. They'll not pay for it for sure.
Skyer actually went miles into the air. And a simplest of catches for the fielder over there. Takes it comfortably. So you've observed and analyzed about the game. You yourself played as well. How did you feel? Maybe you were out of action for a long time as well, not playing cricket. I don't know whether you've got practice. How did you feel when you were playing cricket? What was your thought process like? Well, that's a lovely question here. What happens, most of us, we grew out from school and colleges where you played the hardball cricket, where once the ball pitches, you hardly have a second to face it now. That's the background or the practice that we come in from. So when we come into this tennis ball, it takes that extra second to come to your bat. So when I failed a couple of shots, the umpire was kind enough to tell me once I got back during bowling that he said the strokes were coming too early. So that's quite natural, because for us, when we played during our school days and high school days, the ball would pitch in and it would come in so beautifully, and the pace kept the ball rolling. Here with the soft ball, it takes its own sweet time, and then your muscle memory goes back to those days where you already swung the bat too early, and that's no connection there. So anyway, it's once a year at least we it's like recollecting old memories. That was a wonderful, almost to the moon and to the six. Fantastically executed strike, that is. Launched it from offside, full toss and offer. Magnificent striking, that is, by the batter. Slow, gentle pace yet again, this time much back of a length this time, and that's what you got to do as a good bowler. End of the over. 3 overs bowled out, 41 for 2. I think it's a good total already on the board, and if they can manage to get another 20 odd or so, or more than that, I think would be a very competitive, challenging total. Yeah, talking a little bit about red ball cricket, white ball cricket, the original, the authentic leather ball cricket, it's so very different. And this cricket's so differently played, actually. This is more of like a power hitting skill where that is so vital. Whereas you rightly mentioned that point about the ball coming late here because of the softness of the deliveries of the balls, actually. I'd say in leather ball cricket, it's all about timing the ball. And it's not all about power hitting. Power hitting is an extra dimension that you can add and as an addendum to your batting. But all of your big hitting can still be done with mere timing, but that won't work here. With a soft ball, you still need to be physically well built, or you got to still transfer the power to get a big six. And I've seen some decent strikes. Have a look at that one. That is a decent strike. And that's got all the way for a six. This is not much power behind that, but, went at a human height distance, would still be catchable, I think, if there was anyone out there. But leather ball cricket is so different, actually. You make a mistake, you're out the very next ball, I think. That's how it's actually played. And that is another beautiful hike over square leg. No one's going to catch that one because it went about 10 meters away from the ground, from the ropes, actually. 2 back-to-back sixes. This will certainly give them a lot of momentum and will certainly help them pile up runs on the board. And that's my honest, opinion about playing red ball, white ball sort of stuff. It looks like the batsman is quite settled out there on the pitch, unless the bowler changes strategies. Yeah, this time it was a little short, well pitched. Well, Ashar, I was just telling you, yeah, what happens in the red ball,
it was always the ball came to you, and the timing was the most important factor here. Here, you got to run it a little slow. When you swing your bat, that's a little slow motion that you got to bring in. Well, that was the over pitch outside the off stump. Umpire gives it wide. But definitely a well thought delivery for the reason. Maybe he was trying an over pitch delivery, but then it went quite wide of the off stump. Probably it was in line with the stumps. Yeah, the timber would have cracked. Yeah, this time bowler somewhere is getting his line and length right. The batsmen are unable to beat. And there was a little pace out there. As for some reason, pace is catching up on the pitch. And I'm very happy about the fact that the bowler's trying hard, is doing the hard yards, and is not, at least not being predictable to the batter. Is trying to be unique, and also it's very understandable that he bowled that wider and then he bowled that short delivery. This is much better. This is good bowling, really is. Trying to upset the rhythm of the batter. And you got to do that. Don't make it predictable for the batter to deal against. Try and bring out your armory repertoire in various different ways. I think one of the classic ways is by changing the pace of the delivery. You're bowling round about 60, mid-60s, round about 70s. You know, you suddenly change your pace, make it 40s, that back of the hand delivery. This is where it makes a big difference after the end of over number 4. 55 for 2. 4 overs bowled out, 55 for 2. It's a good total already on the board. And they still have 2 more overs they can cash in from now. They've got the wickets intact, and they've got the license to play shots here. Fiercely struck. I think it's been placed beautifully. There is a fielder out there. I'm unsighted by this part of it, actually. But anyways, just the one there. So you got to have that mixture of big ball striking, plus, you know, you got to pick up these odd singles as well to try and make sure that you're not, as a batter, predictable. Because, you know, when you're predictable, a good bowler reads that, and he can adjust the line and length accordingly. Because I've seen also, ever since morning, the batters are waiting for the short ball. Then you can rock back and hit it anywhere you want, where the power generation becomes easy rather than playing through the line. And that's where the example of playing through the line, not power behind that, and it's got to go back to the hut. I think, again, the power is the issue there. The timing is superb. He could have gotten some more power behind that shot and could have gone all the way over the fielder at long on. And I think, you know, one of the batters, you know, earlier while hitting 26 sixes, none of the sixes were only 50, 45 meters. It went about 20 meters away. One of the sixes, I think, landed in the road into the leg side, and someone from outside threw the ball into the field of play. And that's why I say that, you know, the value of power into the shot, I think that is so crucial when you play cricket in softball, because it's a different dimension of cricket. We're joined by Mr. Pradeep, one of the Rotarians as well. He's representing Mangalore Central. So share your thoughts about the tournament as well as your own personal performance. Actually, you went into play, and can you tell us a little bit about that? Thank you very much, and it's an excellent event of a cricket tournament organized by Mangalore South. We are very much proud of that. With that, what a shot! Is that a 6 or a 4? 4. A good effort made at the boundary line, fielder. So, talking about my performance, nothing to tell.
much about it, but we have our team. We have done exceedingly well. Reaching to the final itself is the biggest achievement for us. And at the end, in the finals, yes, East, they have beaten us with all guns blazing and scoring the all-time highest total of 164. A very nice tournament. Tell us a little bit about, you did bat, I think, right? You did bat. You did bowling. You didn't bat at all, right through the tournament. You didn't bat, you didn't bowl. So, 5 overs bowled out, 62 for 3, with 6 balls to go in the tank, and they can try and maximize it. Surely these 2 batters will be trying to make the most of this. You've been playing cricket. We recognize the presence of Dr. Sachin Nalkar, the president of BNI Inspire, Rotary Club of Mangalore South. Welcome you, sir. Have you been playing cricket lately? Okay, so what's your experience going out there, giving a good account of yourself? How did you feel? Were you a little bit on the nervous side, or you were free-flowing? Oh, we were very much confident till the finals. Our team, this time we had excellent players all together with batting of Amit, Vikas and other team. And all in all, we could able to keep everybody on the toes. It was an excellent tournament so far for us. Thanks Mangalore South for giving such a wonderful opportunity. Starting from the first ball since the morning, with the breakfast, the lunch, with that lime juice, with the entertainment, and especially the commentary. I felt like somebody, you just brought the memories of Jeffrey Boycott and Tony Gregg, the legends. So it's like an international tournament going on with all the local players. And we showed Hum Kisi Se Kam Nahi. Thank you so much for the admiration. But yeah, in terms of the organizing part, I'd say that it's a fantastically organized tournament. It's not easy. I mean, we hosted a tournament about 4 weeks ago in our hometown. And it's not as successful. I mean, it's not as big an event as this one, but still, it takes a lot of hard work to get an event up and running. And I also thank, the Rotary Club members, actually, South, for coming up with an event like this. It's been truly monumental. And talking about Rotary cricket, Rotary is all about fellowship and the friendship. So, and South, the team South is also named for fellowship, and I'm sure that they will be We welcome Abdul Razak Abakakaz, the Assistant Governor for next year from Zone 5. The sponsor of today's event, Abdul Razak, the Assistant Governor-elect for 2025-26 for Zone 5. Welcome you, sir. And since South is very well known for their fellowship and hospitality, I'm sure that there will be a bigger after party after this match, and they should tell us where to come. Welcome, Razak, sir. Nicely played. Please receive appreciation from your President input. of Rotary Club of Mangalore South. Please and welcome. To tell you more about request the Hari game, Shadyar to tell you more about the next to innings, felicitate we've him got with with the us memento. Mr. Puneeth, who's going to give you a ball-by-ball analysis of the final innings. I think one last blast from Mr. Puneeth. Thank you so much. And personally, and this is probably the last time I'm going to talk about, I think, in this tournament, I'm very, very happy about the fact that I came here. Score 67 is what they've managed. 68 will be the total target, actually, when they come out to bat. And I especially my thanks would go to Mr. Ashoka Jodi for inviting me here. We know each other Thank for you, some Rotarian time Abdul now. Razak from Zone 5. And he's been a good Welcome. friend of mine. And I'm very, very thankful for coming down here. And the love and the support and the cooperation from the Rotarians here is truly exemplary. And I'm very happy, chuffed about everything here. It's been a great environment, great ambience, and the hospitality in particular, whether it's lunch or breakfast or whatever, it's been truly, truly
satisfactory, and also it's been unbelievable, remarkable, really. I'm very, very thankful for just about every Rotarian and also all the teams for coming up with, their teams and participating and putting their best foot forward. Thank you very, very much for the love and the support shown and the admiration from everybody. Thank you, my lord. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಸಾಗರಪಡಿಸುವಂತ ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಪ್ 2025 ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಶ್ರೇಯ ಇರಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಶ್ರೇಯ ಇರಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ. ನಾನು 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 ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟುವ ಅಹಂಕಾರ. ನಾನು 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 ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟುವ ಅಹಂಕಾರ. ನಾವು 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 ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತುರಿಕೆಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್ 2025 ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 67 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ 68 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅಂದು 1936 ಬರ್ಲಿಂಗ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಲು ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶ, ಕನಸಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಿರಿ, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡದಂತ ಬಿಡದ ಛಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲೆಂದು. ಅಂದಿನ ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಎದ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸೆಂದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಾಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮದುಮಗಳ ಸಿಂಗಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ಗೋಧೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಆರಂಭಿಕ ಬೌಂಡರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡ್ರಿ 68 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವಾಗ RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಸಬೇಕಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಮೂವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆದು ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಕ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಖಂಡಿತ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ಸಂದೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಭರವಸೆ ನೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಎಸೆತಗಾರರಾಗಿರುವಂತ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರು ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತ ದಾಂಡಿಗರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗೂ ಕೂಡ 11.45 ರನ್ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಿಟಿ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಲೋ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಿನ್. 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, 5 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಉದ್ದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪಂಚ ಬೆರಳ ಸಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿಶ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದಂತ ಅಶ್ವಿನ್ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನಂತೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಆಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ರಾಖು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 31 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 63 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 31 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 63 ಬಾರಿಸಬಹುದೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಸಾಧ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಭೋಜರಾಜ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹುಲ್ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ನಡುನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡು ಕತ್ತಿಯ ಪ್ರಹಾರದಂತಿತ್ತು. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಾನತ್ತರದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಘು ಅವರು ತಾಳಬಹುದೇ? ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಮೈದಾನವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಸುಂದರತೆ ಡ್ರೈ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಮೂವತ್ತು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 62 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12.46 ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ನೇರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಮೈದಾನವಿದು. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಖರತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11 ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 27 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 57 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 27ರ ಮುಂದೆ 57. ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲು, ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು, ಯಾರು ಪ್ರಥಮ, ಯಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್
ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರೋ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ನೇರವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನಾಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನಕಾಲು ಊರಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್. 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 55 ಬಾರಿಸಬಹುದೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ ಚೆಂಡು, 55 ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯಲೇಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕಟ್ಟರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಏಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರವಸೆಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಕು ಅವರು ದಂಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬರುವ ವೇಗವನ್ನು ಅರಿತು, ಚೆಂಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 22 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 49 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಗೈನ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಕು ಆನ್ ಏರ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ರಕ್ಕು ಅವರ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗಾಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ನೇರವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹರ್ಷೇತ್ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದು. ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಕಿತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ರಕ್ಕು ಅವರ ಹುದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ರಕ್ಕು ಅವರ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 49 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 49 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 52 ಓಟವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ 20 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 49 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 20 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದು ಜಾನ್ ಮೇಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್. 20 on the board, loss of 3 wickets.
18 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 48 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು ಇದು. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ. 17 ball to go, 47 run to get. Let's see who is the champion, who is the runners. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 46 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 16ರ ಮುಂದೆ 46 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 45 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಆಶ್ರಿತ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 3 ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೂರ್ಣದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 44 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಶ್ರಿತ್ ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಸೇಬೇಕಿದೆ. 5th ball to go. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಸೇವ್ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ 4 ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಬೌಂಡರಿ ರನ್ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. End of the over number 4, score moves on 27 on the board, loss of 3 wickets. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು. ನಂದಕಿಶೋರ್ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದೇ ಇದೆ. 5th ಓವರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ? ಅಭಿ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಸುಂದರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಗುಡ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟಿಯ ಸೇವ್ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉದ್ದರಿ ಅಂತೂ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಯವರ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ
ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನಂತೂ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 7 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 32 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 32 ಬಾರಿಸಬಹುದೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Wide, stump out, yes. Roshan back to the pavilion, Kandita. Run out, yes. ಎಸ್ ಅಸೀಮ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. 7 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತ 6 ಚೆಂಡುಗಳ 31 ಓಟವನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದೇ. Very highly unlikely, I'd say, from my experience watching cricket, playing cricket. 19 out of 100 times, it's less likely to happen. Probabilistically less likely. So what I also would say about the game is that you win the toss, select to bat first, put runs on the board, you're in a dominant position. I mean, you watch cricket all day, all long, day in, day out, international cricket, win the toss, bat first, put runs on the board, always difficult. And that's exactly what we've seen there. It's a big 6. I think, no, it's been taken. Not having the legs to go past that fielder. And I think, you know, we've got to admire some of the teams, actually. They play great cricket. Cricket to the best of their ability. And some of them actually have turned out to be the runner-up of the tournament. Yeah, and we're joined by Mr. Dr. Shiv Prasad, actually, one of our key members, Rotarians as well. So please share us your experience about the tournament, how it's panned out it so was far. a wonderful organized program by the Rotary Club of Mangalore South. Congratulations to the members, president and the members of the Rotary Club Mangalore South. And I think this is one of the good matches which is occurring. The finals has come to a good finish now. 2 expert teams are playing. Probably Mangalore South is a very expert team. We have seen in our district, they have got very wonderful all-rounders and it has been doing good. Now I think in the fag end, I think 3 more balls left now. Sir, you take over the... Thank you for the opportunity. Yeah. All right, so thank you very much. 3 balls to go. As many as 30, it's impossible actually. 3 legal balls will win the game for you. Yes, 3 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಕೂಡ ಜೋಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಬೆಸಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ರನ್ನಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Mangalore South dictated the terms right from ball 1. I mean, it's the flair of aggression. The batters that they've had played professional cricket. I think they played
Oh, that's a miscue, but it doesn't matter. It might be a boundary, but it doesn't matter because you've just got one ball to go before they could be officially announced as the winners of the Rotary Trophy 2025 Zone 3. Rotary Champions Cup 2025. Amazing and outstanding performance, clinical performance. Congratulations. Yes. Pandeyattada Mangalore South for their outstanding performance with a bat, with a ball, in the field. They've completely outplayed the opposition. Fantastic cricket that we've been able to find out from Mangalore South, and they are the winners, and they deservingly, because they play professional clinical cricket. Congratulations on their magnificent victory. And thank you so much. I think that's it from here, the comm box. Thank you so much, everybody. Thank you, all the Rotarians, the players, and everyone, of course, for being a part of this majestic tournament. It's been really a pleasure coming down here and talking about cricket. It's been truly honourable, and I'd like to once again thank Mr. Ashok Ujjodi for inviting me into this event. I hope I've done my best here and given a good account of myself in the comm box. And also I'd like to thank Mr. Puneet for joining me in the comm box. And I'd like to thank the umpires, the live streaming partner, just about everyone for covering this live action of our tournament, and it's been truly remarkable. And once again, I thank everybody here. Thank you very much. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್ 2025 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಸಿಂಸ ತಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
Fly, Varsha Auto Hose, Karnataka Bank, Bharat Auto Cars Private Limited, Sunil Keshav, Amron Battery VSK Enterprises, LED Zone, Rotarian Dheeraj Shetty, Rotary Club of Mangalore East, Rotarian CA Shantaram Shetty, AG Zone 2, Rotarian Dr. Ravi Shankar Rao, AG Zone 3, Rotarian Major Donor Rajini Bhatt, AG Zone 3, Rotarian Dr. Channagiri Gowda, AG Zone 2, Rotarian Panduranga Shetty, Sri Krishna Sanitary, Rotarian PHF Abdul Razak Kabaka Cars, Assistant Governor 2026-27, Zone 5, Major Donor Dr. Ranjan RK, Major Donor Ritesh Baliga, Major Donor Dr. Shiv Prasad K, Rotarian MPHF Satish Bodal, District Governor Elect, Rotarian Ankit Karkera, Voltec Solutions, Rotary Mangalore South, Rotarian MPHF Ashok Kumar B, Mangalore South, Major Donor Rotarian Ashok Kantiye, Mangalore South, Marine Crafts and Equipments, Rotarian PHF Nandakishore HK, Mangalore South, Navachetana Cheers Company Private Limited, Rotarian Nitin Tower, Mangalore South, Rotarian PHF Sushant Karkera, Karkera Trading Company, Mangalore, Rotarian Harish Adyar, Mangalore South, Rotarian Surekna Kant Nayak, Mangalore South, Rotarian Jagadish Shetty, Mangalore South, Rotarian Nandakishore HK, Mangalore South, Rotarian GK Shetty, Mangalore South, Rotarian Harshakar Salyan, Mangalore South, Rotarian Sean D'Souza, Mangalore South, Rotarian Nikhil Swarna, Mangalore South, Rotarian Ashok Ujjodi, Mangalore South, Rotarian Anil Kumar, Mangalore South, Rotarian Prashant Kumar, Mangalore South, Rotarian Jayaprakash Shetty, Mangalore South, Rotarian Harish Tirmarga, Mangalore South, Rotarian Jairam, Mangalore South, with Rotarian Pradeep Kumar, Mangalore South, and Ranganath Kini, Mangalore Hillside, and Chair Studio, Raghavan Nellikate from Mangalore East. We thank all the sponsors who are sponsored for Rotary Championship 2025 Zonal Level Cricket and Throwball Tournament of Zone 2 and 3, hosted by Rotary Club of Mangalore South and powered by Astra Group. Thank you one and all. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಇದರ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಟರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಪ್ 2025 ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 17 ತಂಡಗಳು ಝೋನ್ 2 ಮತ್ತು ಝೋನ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4 ಟೀಮ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದು 2 ಟೀಮ್ ಝೋನ್ 2 ಮತ್ತು ಝೋನ್ 3ಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ DGE ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 26-27 ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸತೀಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದರು, ಝೋನ್ 2 2, ಝೋನ್ 3 2 ಇಬ್ಬರು. ಹಾಗೆ ಆ 4 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಝೋನ್ 3 ಆದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಕರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರಾದ ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಹರ್ಷಕರ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಹರೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಹಾಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ನಂದಕಿಶೋರ್, ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಝೋನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವರು 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕೀರ್
ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಮೀರ್ ಮತ್ತು ಆರಿಫ್ ಈ ಮೂವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಾಕೀರ್, ಶಮೀರ್ ಮತ್ತು ಆರಿಫ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ DG ಸತೀಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಜಾಕೀರ್ ಬೋಳಾರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಶಮೀರ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆರಿಫ್ ಬೋಳಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಇದರಿಂದ ತಿರುಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ತನಕ ಇಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಮ್. ಇವರು ಯು ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ UK ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಶಿಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಚೆರ್ಕಳ ಇವರು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪುನೀತ್ರವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪುನೀತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುನೀತ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 17 ಟೀಮ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಟೋಟಲ್ 17 ಟೀಮ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 17 ಟೀಮ್ಸ್ there are 4 teams are not participated. Rest all teams are participated. In the zone 2 we have runners. Zone 2 ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ನಾವು ಝೋನ್ 2 ಮತ್ತು ಝೋನ್ 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರೋಟರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೋಟರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. I request DG to give the prizes. I request Arana, Rotary Club Mangalore President and Secretary Dr. Kunal. Friends, please give a big hand to RC Mangalore. A special clap, I will tell you why. If I am not wrong, this is the first attempt by Ans. Yeah, for that a special congratulations for them. Sir, keep coming and keep trying in the future days. Throwball winners, RC Baikampadi, Rotary Club of Baikampadi. ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. Congratulations winners, RC Baikampadi, for your wonderful efforts. This is the first time we have conducted throwball for women along with cricket. Okay. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರವಿಶಂಕರ್, AG Ravishankar, to speak few words. At the end of the day, friends, there isn't much to be said. It was a beautiful day, and as we used to say many years ago, there's a couplet that I'd like to recite, and that's it. When the great player comes to write against your name, he marks not whether you won or lost, but how you played the game.
when the great player comes to write against your name, he marks not whether you won or lost, but how you played the game. And that game was played very beautifully, very well, in the true Rotary spirit today, and that is what triumphs. Jai Rotary. Also, I request our DGE, Rotarian Satish Bowler, to speak few words. Good evening, friends. Kindly give me apologies because I was in Delhi for the gels, so I could not able to come in the morning hours. So we preponed our function. We came because I can't miss especially our Zone 2-3 zonal tournament because it's great for me. I should really appreciate, if I'm wrong, my own club, Rotary Club of Bangalore South. What do you say? Is it really great? Yes. So can you give 3 cheers to South? Hip hip, hip hip. Hip hip, and congratulations for all the winners and the losers and the players. But at the end of the day, Rotary stands for friendship and fellowship. Are you agree with me? Yes, let us all enjoy the day. So today evening, in the last match, I found one thing. We talk about the soldiers. Even the soldiers with the wound, they fight till the end. So I found in the whole stadium, with the Nanda Kishore, even with the great injury, he played to the last end. So it is a model for all of us. Let us all have a great Rotary ahead. Thank you very much. Once again, congratulations for everybody. Thank you, Satish DG. Before announcing final results, I request Puneet to announce best bowler, best batsman, and man of the series and man of the match final. Check hall. Yes, final Pandyagutada man of the match goes to Rahul. Rahul Palagta ide man of the match. Team Central. Sadariti man of the match. Dilip Palagta ide man of the match. Final man of the match. Mangalore South ತಂಡದ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೇರವಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಝೋನ್ 2 ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್? ಎನಿ ಗೆಸ್? ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಗೆಸ್? ಎಸ್, ಈಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನ ವಿನೋದ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 2.00 ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರ, ಉತ್ತಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೋಸ್ಟು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಒಂದು ಇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು, ಆ ಈಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕದಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಎಕಾನಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್? ಎಸ್, ಭೋಜರಾಜ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 16 ಚೆಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು 62 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭೋಜರಾಜ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಝೋನ್ 2 ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೋಜರಾಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೊಡುಮಾಡುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಗೋಸ್ ಟು 113 ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ಗಾಗಿ 28 ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 113 ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ. 28 ಬಾಲ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು 113 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು, 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಎಕಾನಮಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ 0.3.00 ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್? ಎಸ್, ಡೌಟ್ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರ ಬಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ ಈ ವರ್ಷದ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ರಾಹುಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹುದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ 16 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 113 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ರಾಹುಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಝೋನ್ 3ಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗಿರಬಹುದು ಝೋನ್ 3ಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್? ಎನಿಗೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್? ನೋ, ವಿಖ್ಯಾತ್ ಸೌತ್ ತಂಡದ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ 24 ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಎಕಾನಮಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 4.33 ರಂತೆ ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 13 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಸಿ ಸೈಡ್ ಪರವಾದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿ ಸೈಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಝೋನ್ 3ಯ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ 27 ಬಾಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು 55 ರನ್ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 2 ವಿಕೆಟ್ 5.3 ಎಕಾನಮಿ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಲೀಪ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಪರವಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಝೋನ್ 2 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ. ಝೋನ್ 2 ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಬಿದ್ರು, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಬಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆಗುತ್ತೀರಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ ಝೋನ್ 2 ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೊತ್ತು ಖಂಡಿತ 166 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಚೆಕ್ ಹಾಲ್
ಹಾಲ್. ಝೋನ್ 3ಯ ರನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. RC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿರ್ಲಿ. ಸತ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುನೀತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪುನೀತ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೋಟರಿ ಝೋನ್ 2 ಮತ್ತು ಝೋನ್ 3ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಜರ್ ಹಂಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಆದಿತ್ಯವಾರ. ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ಗೆ 4-ವೀಲರ್ ಟ್ರೆಜರ್ ಹಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. All the best, RC Mangalore City for the treasure hunt. We are there with you. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ V4 ಮೀಡಿಯಾ, ಇದರ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟಾಫ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲೆ ಎಸ್ ಮಾಣಿಕ್, ಯಾ ಪುದರ್ ಮಾಣಿಕ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವ. ಹರ್ಷ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಣಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.